Ну что, друзья мои, всем огромный привет, да, всем здравствуйте. Я рад всех приветствовать, да, всем привет. Мы с вами начинаем наш очередной стрим по Геншину. Не знаю даже, что вообще сказать. Почему? Потому что я вообще не заходил сюда. Весь поток обновления 3.7. Понятно, что Геншин сейчас находится в стагнации. Вспоминая год назад, когда мы ждали Сумеру, здесь было примерно то же самое. Но тогда был летний ивент примерно в это время, и как-то было поинтереснее, наверное, все-таки. Ну ладно, давайте начинать. Всем приятного просмотра. Ну, насколько это возможно, да, как обычно. Погнали. Значит, мы сейчас еще узнаем, успею ли я на лук, потому что у меня такое ощущение, что я уже не успел забрать лук ивентовый. Ну, посмотрим, что. Я одноручный меч не забрал из этой коллекции. Вот, я не забрал. Кстати, у нас остался только катализатор, по сути. Так, ну поехали. Значит, погнали по ивенту. Погнали по ивенту. Погнали в Монштадт, ребята. Начнем отсюда, насколько я знаю. Так, дайте-ка я у себя качество выставил. А, я все выставил, все хорошо. Так вот сделаем. Ой, нет, это я не буду делать. Идите лесом. Пока что, по крайней мере, я не буду этого делать. А, и сразу солнце, да, началось. Бумс. Ля, халявное мясо. Черт! Халявное мясо улетает. Давай. Как я уже говорил, я вообще сюда не заходил, поэтому... Так. Несколько дней назад один читатель долго сидел в библиотеке. Понятно. Понятно. Особое событие. Я нажму чисто для того, чтобы... А, ну тут так не получится. Сейчас. Так, так, так. Все, от всего избавились. У нас есть задание легенд Юемии, но оно бесконечное, да, по времени. Оно не ограничено, поэтому мы его пройдем потом. Ох, и не спрашивай, я выбыл в отборочном туре, а ты? Да я не слишком продвинулся, меня победил тот мальчишка, Тимми. Кто бы мог подумать, что он не только голубей кормить гораздо, а еще и в карты отлично играет. Начало ведь уже совсем скоро, да? Пойдем поглядим. Хочу узнать, кто получит главный приз. Че? Какой главный приз? Говори про приз. А еще про карточные состязания. Наверняка я сейчас еще на призову 7. Точно, давай спросим Диону. Ну давай. Ну давай, спросим Диону, что. Расспросите Диону о состязании. У меня в глазах двоится.
Или у тебя и правда два хвоста? Your eyes are working just fine. Yes, I have 2 tails. You want to pet them? Глаза тебя не обманули. Хвостов действительно два. Хочешь погладить? Wow, does it hurt when your tail splits into 2? Which one did you grow first? Ух ты. And what do you do when they start moving around while you're asleep? А не больно там, где они расходятся? А какой вырос первым? А они путаются, когда ты спишь? Well, О, ну... Oh, Ох, вопрос слишком сложный. Я просто никогда не... Я просто раньше не видела никого с двумя хвостами. С кем это разговаривает, Дион? Судя по наряду девушки... Наверное, из Инадзумы. oh, don't worry, kid. I'm sure Не you'll переживай, grow a малышка, мне couple кажется, tails что и у around тебя in скоро no time. может отрасти второй хвост. Что? У меня тоже может вырасти второй хвост? Sure, you're a yokai too, Ага, right? ты ведь Йокай, Your да? yokai power must be really Раз ты можешь strong принять if you can человеческий already облик, take on значит, human силы у form. тебя немало. I was just climbing a tree Я one как-то day when лезла another себе на tail дерево, вдруг у popped меня out. прибавился What's еще один that? хвост. People started calling me, Кажется, люди называют таких, как я, Некомата? Nekomata, I think? Йокай, Некомата. Нет-нет, ты обозналась. No. You got it all wrong. My ears and tail are part of my cat's line bloodline. Мои ушки и хвост — это наследие рода Кетслайнов. Oh, so you're not a Mondstadt yokai? А, так ты не манштатский Йокай? Mondstadt doesn't have Кстати, anything таких like нет. yokai. Is this your first time here? Ты здесь впервые? Fortunately Да, for наша me, компания the расширяет company I географию work своей for has been деятельности. expanding, so I'm Так и now сюда и getting the попала. opportunity to travel to Ой. cities all over Tibet. Oh, it's been such a pleasure chatting with you that I almost lost track of time. I'd better get going, or I'll be late for my next customer. Ой, совсем заболталась, как бы не опоздать со следующей доставкой. Diona of the Quetzline clan, your pickup is complete. Thank you for choosing Komania Express. Госпожа Диона из рода Кетслайнов, я принимаю товар и еще раз благодарю за то, что выбрали Компанию Экспресс. Feel free to come hang out anytime. Хорошо, забегай еще, как будет время. Do only yokai have tails in Inazuma? Неужели в Инадзуме хвосты есть только у Йокаев? Диона. Oh, Traveler and Paimon. Hey, what brings you back to Mondstadt? Путешественник и Пайма, что привело в Mondstadt? Well, we figured it's been a while since we visited the Catskill, so we thought we'd come and say hi. Oh, and by the way, who was that just now? Пайман, врешь и не краснеешь. Хихи, но мы поняли, что давненько не заглядывали в кошкин хвост повидать тебя. А кто это сейчас тут был? Oh, she's a courier from Komania Express. They're an international delivery service operating out of Inazuma. А, она работает курьером в компании международных торговых перевозок, компания Экспресс из Инадзумы. Вот как? Still doing international business now? Кошкин хвост вышел на международную арену? Oh, no. A customer left some goods with us and arranged for Komania Express to pick them up. Нет, это один из гостей оставил у нас товар и попросил курьера забрать его из таверны. Мне было несложно. Вы бывали в Инадзуме? Там правда много таких йокаев, как эта девушка? А я не помню, какой там правильный ответ вообще. Ага, ну чтобы с двумя хвостами. Мы с путешественницей тоже такое в первый раз видим. Вот это да. Хотелось бы мне посмотреть при случае. Ах да, вы меня искали. Я могу чем-то помочь? Точно, Пайма чуть не забыла. Дион, ты что-нибудь знаешь, состязание на семерых о том, что с призами? Так, давайте-ка мы с вами, знаете, что сейчас сделаем? Я перееду временно вот сюда, наверное. Сюда перееду. Вот, я не буду читать диалоги полностью, да? То есть я буду давать вам какое-то время. Просто для того, чтобы диалоги не дублировать голос. Поехали. В этом году. I'm busy with things here, so I didn't sign up. I don't know all the details. Maybe try asking my boss. Got it. Well, with any luck, we'll win some more, and then we'll treat you to some yummy food.
Huh. What do you mean, luck? I'm the one who taught you how to play, after all. That's meow like it. Okay, you two should probably Meow get like going it. now. Head to the Fountain Plaza. My boss usually takes a walk around there at this time of day. All right, we'll go there right away. Какая доставка еды? Не будем мы доставку еды делать. Валите от нас. Hey, Margaret. We thought we might Пока, по run крайней into мере, you. мы не будем этого делать. Oh, if it isn't the Traveler and Paimon. It's been a while, hasn't it? Let me guess. Back to play some cards? It's not like we only ever come back to Mondstadt to play cards. Oh, really? I just assumed you were here to take part in the King of Invocations Grand Prix. King of Invocations Grand Prix? Oh, that must be the Adventurers Guild one that Diana mentioned. Mm-hmm, that's the one. Genius Invocation TCG has been attracting more and more players lately. The Adventurers Guild arranged for venues in every city to hold a regional tournament for the King of Invocations Grand Prix. The rewards are quite substantial. Mondstadt is already at the final stage, so I'm afraid you might be a little too late to get that prize. Really? Oh, darn! We already promised Diana we'd treat her to some food with the Muro we won. It's all right. There's bound to be a next time. This card game came out of nowhere and has already taken the world by storm. Who knows where it'll go next? The game's creators must be ecstatic with all this success, don't you think? It's unbelievably popular. А кто у нас создатель, кстати, TCG-шки? Я забыл что-то. Yeah, and it only gets more fun the more people there are to play it with. Well, you may have missed the boat on the official event, but there's also an unofficial tourney organized by some players. Would that interest you Это, at all? например, какие? Unofficial tourney? That's right. With all the excitement surrounding the main tournament, players can hardly contain their enthusiasm. So they've set up an unofficial tourney aimed at a larger player base. You can sign up at any time and play however many matches you want. They even have pre-built decks for players to use. Oh, and the rewards are pretty generous too. Ooh, Paimon likes the sound of this. Thanks for the info, Margaret. We'll go check it out. You're welcome. There are plenty of booths at the venue offering food and other fun activities, so it's definitely worth a visit. Who knows? You might even bump into some old friends there. Так непривычно смотреть на себя в верхнем углу, ну ладно. Right. If there's nothing else you needed, I'll be continuing my walk now. Чат, вам нормально по скорости диалогов? Paimon still thinks that with your abilities, О! winning the grand prize in the Шарлотта, official tournament здорово! would have been as easy as pie. Just imagine it. Honorary knight defeats foes. Так. and Сейчас что-то будет. Ой, сейчас что-то будет, ребят. Сейчас что-то будет. Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? Whoa, Вау. eavesdropping on us. Вау, они перевели как эй. Oh, sorry. Force of habit. I tend to keep my ears peeled at all times. Didn't even realize I was listening in. Да, профессиональная привычка. Let me Давай, ври. introduce myself. I'm Ой. Charlotte, a reporter for the Так. Steambird from Fontaine. Стоп. Я надеюсь, вы I've этого posted сейчас here не to cover the видели. King of Invocations Grand Prix. Сори. Если вы сейчас увидели... Сейчас посмотрим, увидели вы это или нет. Так, наверное, все-таки не увидели. Да, похоже, что... Да, вы ничего не видели. Окей. Так, Шарлотта, я корреспондент, бла-бла-бла. Меня отправили. Понятно. Это газета, в которой, по-моему, Лиза публикуется, насколько я помню. The Steambird is a major news outlet headquartered in Fontaine and widely acclaimed all over Tevat. We even have regular columnists based right То ли here in Мона, то ли Mondstadt. Лиза, я не помню. А, Мона, по-моему, у них. Да. Paimon's name is Paimon, and this is the Traveler. What was that you were saying? По-моему, about Мона там some breaking публикуется. Oh, but
Looks like I've managed to pique your interest. Well, the truth is that my keen reporting senses are telling me that this competition will be chock full of huge news stories. Huge news stories? You sure your senses are reliable? Absolutely! After all, I've seen it with my own eyes. There's a criminal who's been slinking around the competition venue, and his name is the Card Snatcher. Card Snatcher? Ча? Насколько я помню, слово вор в английском не так переводится. Ну ладно, я сделаю, что я этого не слышал. I was about to try and chase him down, but the next moment he disappeared into thin air. Это самая тупая завязка от Дона, которую я помню за 2 года. Реально. Ой, а еще по оригинально это нельзя было придумать. У вас был то ли Мона, то ли Лиза. О, какие люди у нас в чате, здрасте. Ну да, кстати, каламбурчик так себе получился, согласен. Нет, на самом деле, реально, это самый худший просто завязка сюжета, которую я помню. Просто самая худшая. Серьезно, за 2 года игры с 2.0 это худшая завязка ивента, которую я вообще слышал. Потому что... можно было... На самом деле, знаете, как надо было сюжет завязывать? То, что... битву команд устроить. Вот то, о чем я... Помните, я говорил на стриме, что нужно было... Ну, что типа каждый свой регион представляет. Когда мы проходили с вами эвент... Или я не с вами ли ивент проходил? Тот. Ну, короче говоря, я об этом говорил один раз, что... Короче, там в каком-то из аддонов была битва команд. В общем... друзья мои, вот здесь было логичнее, что мы должны сразиться со всеми, и мы бы представляли свой регион. Ну, как бы, не знаю, ну, как-то вот это логичнее было бы. Но они решили... Whatever the truth of the matter, it's my job as a journalist to dig up all the gory details and turn them into my very own exclusive news piece. Так, нормально. Чат, если вам будет... Если я буду листать слишком быстро или слишком долго, сообщайте, потому что я ориентируюсь на скорость озвучки, если что. So, what do you think? Want to join me in my quest to uncover the sensational story that's hiding behind the scenes? Почему я такое ощущение, что ее озвучивал тот же голос, который озвучивает Беннета? У вас нет такого ощущения? Ты не вообще в теме? That does sound interesting, but why us? Any reason you singled us out in particular? Are you kidding me? Что с переводом опять? Почему фраза, которую мой мозг перевел вообще по-другому, написано «ты шутишь»? Это какой-то подкол на английском. Я не понимаю, честно, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, пошла перечислять. A key player in the repealing of Inazuma's Sakoku decree and the redeemer of the Sumeru Academia. Я сейчас на секунду пытался вспомнить еще за указ Сококу. Настолько давно это было, ну ладно, я вспомнил. Yeah, it seems like we've ended up making quite a big name for ourselves, huh? Hey, we've got better things to do than listening to that. I promise you, teaming up with me will be a great move for you. For starters, when my exclusive news article is published, you'll be credited as contributors. Not to mention that being in a news agency makes me pretty well connected. That'll come in real handy if you're ever traveling in Fontaine. And if you ever wanted to run an ad in the paper one day, no problem. I could make that happen. Пропал брат. That actually sounds genuinely useful. What do you think, Traveler? Great! Then welcome to the news crew.
Ah, I've heard that the traveler always lends a helping hand, so it's nice to know that you live up to your reputation. But even nicer to experience it for myself. Когда Михуё научится работать с ГГ? Ну, ГГ реально какой-то пресняк. Before we start investigating our card snatcher, I have one other small task to take care of Почему first. я знал, что он это скажет? That Mondstadt columnist who I mentioned earlier is a longtime favorite of the Steam Bird's readership. Management thought that a cash bonus was in order, so I brought it along with me. Я думаю, что Мегестус, или как там у нее правильно фамилия, будет рада этому. Oh, so we're gonna go meet them now? А зачем ей искать автора, если она прекрасно знает, кто это, Пайман? Нелогично. Yep, I have the address right here. We just need to make a slight detour to drop off the Mora, then we'll be on our way. I thought you would have figured out who it is I'm talking about by now. From what I've heard, you're quite well acquainted. Мона Мегестус кто? Астроном наша. It's someone we know? That doesn't narrow it down much. We know lots of people in Mondstadt. Never mind. Just lead the way, Charlotte. Или подожди, или Лиза ли это? Я не помню. Who could it be? One of your rich friends, I'd assume. After all, you gotta be pretty А, well нет, off to live in the это city, Мона. right? Это Мона. Это Мона. That still doesn't really narrow it down. We know lots of people with lots of Mora. Это типа, знаете, это на неожиданности попытка сыграть. Это мы знаем, это мы проходили. Это мы плавали, знаем. Here we are. Wait here a moment. I'll go hand over the cash. А ты уверена, что она дома, кстати? Она же обычно запирает, когда работает. Oh, so it's... Who is it? Can I help you? Oh, Traveler and Paimon, what brings you here? And I'm sorry, I don't believe we've... You must be Mona Magistus, the astrologist. Ah, It's Megistus. an honor to finally meet you. I'm Charlotte, a reporter from the Steambird. Your columns have been so well received by our readers lately that our management asked me to present you with this cash bonus. Она очень быстро говорит. Я прям не знаю, как вам, она очень быстро говорит. Got Mona's full name and title right on her first try. She really does do her homework. Ну, как бы, извините меня, товарищ Паймоша, она как бы журналистка, это ее работа. Ah, you must be Charlotte. Welcome, welcome. Please, just call me Mona. Gosh, this is a long way to come from Fontaine. I hope it wasn't too much trouble. Кстати, чат, если... Давайте... так, ладно. Не сейчас. No trouble at all. It was on the way. По пути ты куда собралась? Варк, что ли, проведать в походе в Снежной? Sounds like your articles are a real hit with readers all over Tibet, Mona. Ага, только мы за 2 года ни на одну статью Моны не наткнулись. Have I never told you? Well, I've been writing my column, All Things Astrological, for the Steambird for a long time now. Я, конечно, дико извиняюсь, но вот вы бы добавили паровую птицу в игру, чтобы ее можно было покупать, там новые выпуски, старые, вот это было бы The chief круче. editor wrote to me a while ago about the bonus. Thank goodness it's finally here. I was wondering when it would arrive. Thank you, Charlotte. Huh. You make it sound like you really needed this. Are you pressed for money, Mona? What? No, of course not. It's just that once I knew the bonus was coming, I reallocated some funds that I'd previously set aside for daily necessities and purchased some expensive equipment. That's all. Персонажи Геншина не умеют врать. Classic Mona. Да, классическая Мона. Согласен. Perfect. Renowned astrologist, broken, starving. All the answers. The article practically writes itself. Алло, блин. Это что за... Кого-то она мне напоминает из журналюк. Вот только я не могу пока понять, кого. Хотя нету, то и жестче все. Ну ладно, неважно. Я не хочу сейчас об этом даже говорить. That astrology research is really expensive. Super rich is a bit of a stretch. Anyway, enough about that.
What brings you back to Mondstadt this time, Traveler in Paimon? Originally, we just came to catch up with a friend of ours. But some things have come up, and now we're helping Charlotte investigate the case of the card snatcher. Speaking of which, will you be competing in the King of Invocations Grand Prix? Where it is that the prizes are pretty stellar. Так уже же подача заявок закончилась, I'm там much все too педали. busy with my research these days to dedicate time to a competition. Besides, even if I did enter, there's no guarantee I'd actually win a prize, is there? Ну, кстати, последнее логично, потому что я не очень помню. Вообще в игре раскрывается только, что Кея с Сайна умеют играть. Все остальные я не уверен. Потому что по лору, по-моему, раскрывается только, что Сайна коллекционирует карты. И этот коллекционирует карты. И Кея коллекционирует карты. Isn't there? I'd have thought you'd be certain to win with astrology on your side. You'd know all of your opponent's cards ahead of time. Ты понимаешь, Шарлотт, вот даже смотри, знаете, в чем здесь ошибка? Смотрите, вспомните этот банальный покер. Представьте, что у вас на руках пара 2, так называемая, да, то есть пара двоек. У противника на руках пара тузов. Вы знаете о том, что у него пара тузов. Как вы будете обыгрывать этого соперника? У вас шансов 0, почти что. Соперник... Понимаете, это не всегда работает, потому что иногда, узнав карты соперника, ты, конечно, можешь сравнить их со своими, да? Ну, короче, дабы не душнить, я просто скажу, что это не всегда работает, ладно. Не хочу душнить. No self-respecting astrologist would dream of abusing their beloved art for such О, crude вот это purposes. уважение Мони. Besides, it wouldn't be fair to the other contestants. Вот это уважение Мони, кстати. Well said. Spoken like an accomplished academic and a conscientious citizen. Мать, это не благородство называется. Это называется здравый смысл. Тем более, если тебя за это поймают, тебя дисквалифицируют. Нахрена? Well, yes, obviously. Anyway, if past precedent is anything to go by, you're the ones who ought to be wary of what's around the corner. Especially if you're chasing after this card snatcher, was it? Sounds like bad news. Shall I take a glance at what you're up against? Вот это я за. Thanks for the offer, but there's no need. Relying on your astrological skills for all the juicy details would make this story a Mona exclusive. But that's not quite the kind of exclusive report I'm going for here. А если Мона не раскроет загадку, у тебя есть шанс, что ты ее сама не раскроешь. Так что рассуждай. They call it investigative journalism for a reason. We journos have our ways. All right, well, best of luck with your investigation then. Thanks again for bringing the bonus, Charlotte. Do give my regards to the chief editor. I will, and yes, we should. I'll hold you to that. I think it's about time we started heading to the competition venue. The Mondstadt regional final should be starting shortly. All right! Paimon can't wait to find out who the finalists are. Да по-любому кейс с Делюком. Что тут гадать-то? Ну не Венти же там будет, ну. В конце-то концов. Ребят. Так, куда идти-то? А, я понял. Не, ну серьезно, ну не Венти же там будет, ну. Венти там навряд ли будет. Там будет, скорее всего, именно что... Погнали позыркаем. So this is the venue, huh? А что я говорил? Here. Well, if it isn't the traveler in Paimon, what a rare surprise. Тимми? Did you really come all this way just to watch Timmy and me in the final? Тимми твою? Подождите, а Делюк тогда где? Не, а дайте мне турнирную таблицу, я хочу на это посмотреть. Я бы покопался, мне интересно, кто кого вот оттяпал-то. Kaya? You made it to the finals? Wait, what about your work with the Knights of Favonius? You better not be slacking off
Капитан кавалерии без единой лошади в Манштате. Чекайте. Шо? Hey, come on now. That's no way to talk to a friend. Naturally, I wouldn't have considered entering the competition were I not already on top of my work. Мне кажется, Лёва немножко загорел. Ah, enjoying a drink while playing a few rounds of cards. I can't think of a better way to relax outside of work. Can you? Oh, just be sure not to tell Diona I said that. Окей. Well, since you're in the competition, have you noticed anything suspicious going on so far? You know, like people stealing other players' cards and that kind of thing. Stealing cards, you say? I'm afraid I haven't seen anything of that sort. Not while I've been playing, anyway. Why do you ask? Well, we just ran into this journalist from Fontaine and she... Huh? Where'd Charlotte go? She was right here, wasn't she? Oh, I bet she snuck out to go find some tasty snacks for herself. Да, Пайман тебе такого не простит, конечно. Journalist from Fontaine. Oh, you mean the one from the Steambird. I do recall seeing a Steambird reporter listed in the Knights of Favonius visitor log. Окей. Yeah, that'll be her. She said that she saw a card snatcher at the tournament venue, so we're helping her investigate. A card snatcher? How very interesting. But one question, Paimon. Are you sure that cards are really what this snatcher is after? Подождите, он сказал, но один вопрос, Пайман, то... Типа, он же другой сказал. Ну ладно, будем считать, что это контекстный перевод, поэтому я не буду сейчас придираться. Hello, everyone. Your attention, please. The final is about to begin. Now, let's give a warm welcome to our two contestants. Guess we'll have to leave it there. Let's continue this conversation another time. Всем доброго времени суток, всем хорошего стримера, стримеру удачи. Народ, сколько в Genshin играешь? Ребят, я в Genshin играю с перерывами с обновления 2.0. Вот, всем спасибо. Да. Thanks, Traveler. Давай, Кея, порви этого молодого. Объясни ему, что такое жизнь. Вот. Слышь, знаете, что это такое? Нет? Это карточки из этого. Это, я вам отвечаю, это карточки, это пародия на карточки из Ханкая. Я вам отвечаю. So, Traveler, who do you think is gonna win? Так, подожди. Сейчас, подожди, чем Кея играет? Кея играет колода, построенная на собственной карте, да? То есть Кея, Делюк и кто-то там еще, я не помню кто. Тимми играет, по-моему, хеличурлами. Ну, как бы, Кея... Как бы... Так, товарищ ОБС, а мы сегодня будем показывать, кто у нас подписывается, нет? Какого черта? Карты можно купить в Авито. Ча? Какие карты? Ты про какие сейчас карты говоришь? Я поставлю на Кея. Потому что... Колода, собранная вокруг карты против просто тупо набора карт. Ну, извините, но нет. Простите, что я опять ору, но... Headlines? Окей. Что я хотел, кстати, сказать на самом-то деле. Смотрите, если у нас получится, то завтра мы финалим карты персонажей игры Genshin. Да ладно, серьезно? Ну, допустим. Смотрите, если у нас получится, то завтра у нас стрим финал Дайленда. В воскресенье финал Зайчика. Ну, как финал, мы пройдем 3-4 эпизод, насколько это возможно, да? В понедельник у нас...
А что у нас понедельник? А в понедельник у нас Ханкай. А во вторник... Вот, и если получится, то если получится, повторюсь, пока точно не уверен. Вот это вот все. Плюс во вторник либо Dead Space, либо... А, нет, стоп, а почему Dead Space? Что мы последний стримили во вторник перед перерывом? Dead Space же, да, по-моему? У нас будет остров обезьян. Да, у нас будет остров обезьян во вторник. Да. А стримеру нужна помощь в игре? Я думаю, нет пока, потому что... Я думаю, нет. Пока нет, по крайней мере. Там посмотрим. Почему это ты ушла, ничего нам не сказав? Босс или данжи? Пока нет. Я сейчас буду ивент проходить. I could churn out that kind of soft news piece in 5 minutes if I had to. Personally, I'm more interested in those two. Что мне она не нравится? Она мне вообще не нравится. From the moment things kicked off, they've been acting very strangely, like they're trying to stay out of Очень сильно она sight. мне не нравится. I'm sure they must be plotting something. You mean there are 2 card snatchers? Shh! Keep your voice down! We don't want to scare them off. We need to wait until we've got something concrete. Then we can use my camera to catch them in the act. Huh? Wait! Where'd the other guy go? He's on the run! After him! Run, Forest, run, собака! Make my escape. Huh? You seem like you've done this before. Do you spy on people often? Oh, you're too kind. You should see the celebrities in Fontaine. The lengths they'll go to try and avoid the public eye. Compared to that, this is nothing. That wasn't supposed to be a compliment. Я, если что, просто давал вам насладиться диалогами Геншина. He's heading toward Mondstadt's side gate. Let's follow him, but quietly. We mustn't let him spot us. Нельзя, чтобы он нас заметил. А пока мы гоняем, уже все соревнование пройдено, да? Now he's heading away from the city. How long are we gonna follow him for? At this rate, we're gonna miss Kaya and Timmy's match. Another meaningless day. Оцени бубсы Хутао. Чего? Oh, there. Looks like he stopped. Let's sit tight and see what happens. Ну давай понаблюдаем. Here. Is he gonna hide something? Это нычка, поймоша, нычка Now называется. he's crouching down with his hands above his head. Wait! Treasure hoarders! He's in trouble! Quick! We need to rescue him! Help! Someone save me! Ага. What are the treasure hoarders doing so close to the city? Кстати, хороший вопрос о птичках, поймешь. Рафлан по ебальничку. Простите мне мой французский. Я не понял, вы что кидаетесь сегодня? А что-то медленно как-то. Я тоже так умею, ребята. Камон. Я тоже парить умею. Или, как говорят на местном жаргоне, выпить. Готово. Oh, thank goodness. I thought it was all over for me. Those treasure hoarders, did you know them? It sure looked like they were here just for you. Why would I know them? I was just out for a walk.
minding my own business, and then the next thing I knew, I was surrounded. Oh, really? Then why did they target you? It wouldn't be because of some dubious deal you were involved in at the tournament, would it? Huh? A deal? I don't know what you're talking about. Well, that's a shame. You see, I'm a journalist, and I just happened to snap a picture of you and one other individual in the middle of a deal back at the tournament. Может, не стоит подозреваемому так сразу все карты раскладывать, а? I was Дорогая only моя. gonna ask you for an interview, but that was before you caused all this trouble. And now you're feigning ignorance of the deal in question. Что-то, по-моему, Шарлотта, ты переигрываешь. Maybe I'm just wasting my time. Shall I just cut my losses and hand over the evidence to the Knights of Favonius? Whoa, 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 whoa! No, please. I'll talk. But you gotta believe me. There's nothing shady going on. I swear. Wow, that was some serious bluffing on Charlotte's part. She didn't take any pictures at all. Back at the tournament, I was approached by some random guy who said that he wanted to buy a card back off me. I said, okay, how much are you offering? And when he told me the amount, oh, my jaw practically hit the floor. Really? What kind of card back was it? Nothing special. I just picked it up at the general goods store. Сундука. It had a treasure chest design on it. I only bought it because it was so Что-то я не cheap. помню, что в магазине продавалась рубашка с сундуком, ну ладно. Offered me 3 times what I paid for it and handed me the mora right then and there. Чат, что думаете? По-моему, он врет. I could hardly believe my luck. So По-моему, он decided to врет. head somewhere less crowded and Он, check по-моему, the что-то mora was заложить real. пытался, а That's сейчас when пытается I ran into отпереться, the treasure чтобы holders. нас увести и потом еще раз. Did you ask him Это why he wanted провернуть. to purchase this item from you? No, I didn't. Genius Invocation TCG has been getting pretty popular lately, and some Ну, не знаю, как people вы, я ему не pay верю. good mora to make their decks look flashy. It didn't strike me as that unusual. Стоп, подожди, тройная цена... Сайна, что ли? But А, after нет, I стоп, gave это him не the card Сайна. back, he let out a sigh of relief and said something about Это не Сайна, that's all ребят, the нет. Mondstadt ones. Next stop, ЛЮБОЕ, or something like that. Ну, понятно, это какой-то торгаш, который скупает все рубашки. Or something like that. He either said that or he didn't. How certain are you? I'm positive. I know what I heard. Once the card was in his hands, he suddenly relaxed like a huge burden had been taken off his shoulders. It was genuine relief. Could that card back really be as valuable as he thought? Кстати, предупреждаю сразу, чат, я не умею играть в священный призыв семерых. That I don't know, but in the interests of your personal safety, I suggest you report all of this to the Knights of Favonius. After all, you weren't doing anything against the law, were you? Right, yeah, no, that makes sense. I'll go speak to the Knights of Favonius right away. Как они себе представляют этот разговор, серьезно? Короче, смотрите, идет такой солдат, типа... Идет такой по посту, такой идет солдатик молодой, там по посту, кого вот эти вот все. Качок! И к нему такой пацан. Здравствуйте, рыцарь ордена. Короче, тут какой-то мужик. В общем, он хотел купить у меня рубашку. Мы заключили сделку на полях турнира. Как они это себе представляют вообще? Я уж... That guy's just collecting rare card backs. Are you sure this is the person you're after, Charlotte? Зная Геншин, все не так-то просто. Well, it definitely doesn't add up. You really think someone out there is going from nation to nation, shelling out huge sums of money for a few card backs bought from a grocery Я store? догадываюсь, в чем прикол. My gut tells me that there's more to this story than the card back alone. This entire situation reeks of exclusive news. Ooh, you mean someone like Albedo? That would explain why only some people understand the true value. Кстати. Но, по-моему, Альбедо не рисует карточные Who knows? рубашки. But wherever this leads, we're definitely onto something. Even though I didn't manage to get a good look at his face, his physique and the way he moved were identical to the card snatcher I saw last time. I'm sure it's the same Я guy. понял, кажется, кого она мне напоминает.
прически. Но я не буду произносить это имя в чате, точнее на стриме, поскольку иначе наш модер сагрится. И все остальные, кстати, тоже. Я не буду произносить это имя, но вы поняли. Я понял, кого она напоминает. А узнать, кто выиграл... Не-не-не, стоп, стоп. Товарищ Пайман, а узнать, кто выиграл, нет? Там, я не знаю, узнать... ладно, все, я душнить начинаю. О! Хардрок! Кто-то шарит в сюжете. Тупая. Так. Где у нас заход? Это же там, да, по-моему? И даже интересно, какие будут в фонтейне эвенты. Кстати, о птичках. Они же могут возвращать всякие... Ну вот это вот вечно движущуюся картину могут вернуть как ивент. Я не знаю, что еще они там могут вернуть как ивент, конечно. I hereby declare the winner of the Mondstadt Regional Final of the King of Invocations Grand Prix is... Timmy! Чего? Какой нахуй Тимми, блядь? Пардоньте, мой французский. Чего? Как пацан с колодой... Я заебался собирать локи. Это есть такая, кстати, тема в Геншине. I was beaten by the best. Timmy's a tough opponent. Да ты ему поддался, Кея, я тебе не верю. Вот честно, я ему не верю. Нахуй Фонтейн. Не-не-не-не-не-не-не. Фонтейн это будет интересно. Фонтейн это будет интересно. Повторят ли они Ерила 6 в собственной игре? Charlotte, was it? Enchanté. I'm Kaya, cavalry captain of the Knights of Favonius. I trust you're enjoying your time in Mondstadt. Подождите, Кая? То есть... Ладно, допустим. Mondstadt's reputation as the city of song and freedom is truly deserved. The mood here is simply delightful. У меня вопрос, а ты хоть одну песню Венти слышала? I'm glad you're liking it. Oh, by the way, I couldn't help but notice you all rushing towards the city's side gate earlier. Did you find something? I couldn't get it off my mind, even during the competition. Вы рассказываете, какие произошедшее. I see. So, it seems we have an answer to Kaya's question from earlier. What the card snatcher's really after is these card backs. But we still haven't figured out why he cares so much about them. Well, while I'd love to accompany you all to ЛЮБОЕ Harbor, I'm afraid I still have my Knights of Favonius duties to attend to. In fact, our top priority right now is strengthening Mondstadt's defenses. Treasure hoarder activity has been increasingly rampant lately. Don't worry, we'll keep you in the loop if we find anything. In fact, if Charlotte's journalistic instinct is on point, you'll probably be reading her exclusive report in the Steamburp before long. Wonderful. Thanks for supporting quality journalism. Okay, let's take tonight off and head to ЛЮБОЕ Harbor tomorrow. It'll give me a chance to write down everything that's happened today. Oh, Paimon wanted to ask. See the two people on this poster? Are they the inventors of Genius Impact-Как кстати, да. TCG? Кстати, They да. look so young. Maybe, but very little is known about either of them. Whether they've been living under a rock this whole time or just aren't interested in fame, I don't know. But hardly anybody has ever seen them. Они вам близнецов не напоминают? Не в смысле, что они близнецы, а в смысле главных героев. Хотя нет, прическа и не похожа. Poster's probably just an artist's impression to capture the general look and feel of the duo.
Beyond that, I doubt it's very true to life. Sounds like they're a couple of socially reclusive scholars. If Paimon were in their shoes, she'd be showing up to all the events, signing autographs, selling cards, and probably getting complimentary food and drink. Вот что такое саркастическое лицо, ребят. I approve. And to top it off, you could play a few rounds of Genius Invocation with everyone. Ну, кстати, да. I was reading up on the game's inventors before I came to Mondstadt. I was originally hoping to arrange an interview with them. But I soon discovered that there's no mention anywhere of where they live or of any Genius Invocation events that they've attended. Шарлотт, подожди, так ведь создатели Священного Призыва Семерых, они же, по-моему, давно умерли уже, нет? It's as if they've designed the game and then never played it again. Either they don't want to play the game, or they're unable to. But they must have their reasons. Кстати, а может быть такое, что создателям надоел Священный Призыв Семерых, они просто им перегорели, и теперь они хотят его, ну, скажем так, подрезать его репутацию, чтобы не быть настолько популярными. Ну, популярность людей замучила. Ай, не нравится мне эта фраза, ну ладно. And based on my experience, the Traveler seems to have no shortage of that. Oh, really? Well, that gives me one less thing to worry about. Anyway, our focus is still on tracking down the card snatcher. I heard Snezhnaya has an old saying. If you try chasing two rabbits at once, you'll only end up empty-handed. Товарищ модер, вы тут? Хотя нет, я, пожалуй... Стоп. Я, пожалуй, сделаю это сам с удовольствием. Потому что вот это, извините меня, вот это уже заявочка. Вот это уже... Я пытаюсь задать через Киви. Код не приходит. Я не знаю, почему, кстати. Код не приходит тебе на стрим. Чё? В смысле код не приходит? Подожди, в смысле код мне на стрим не приходит? Ты что имеешь в виду сейчас? У меня такое ощущение, что у меня Donation Alerts что-то мозга клюет маленько. Сейчас я посмотрю, что там такое. Сейчас, секундочку. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, что там у нас происходит. А что случилось? Мне на телефон. А я не знаю, почему, типа... Не знаю, у меня вроде все работает, показывает. Честно, я не знаю, что с этим делать. Загугли, потому что вообще все работало. Сейчас, подожди, я проверю. Хотя нет, я не буду даже проверять. Ладно. Короче, все работало. Пайман не понимает, видимо, смысла этой поговорки. Так, я сделал фотку? Да, я сделал фотку. Пайман просто не понимает смысла этой поговорки. You can always trust Paimon to know where life's priorities lie. If it's food you're after, I recommend taking a look at the nearby stalls. The tournament has brought quite a crowd, so there's a lot of fun to be had around the venue. Вот с этого места поподробнее. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Ну, это понятно, что оно завершено. Ля! Как же я люблю работу художников в этой игре.
Зная любовь нашего модера к тактическим штучкам, я, пожалуй, предпочту тактические штучки, пацаны. О, я могу даже успеть на пушку, лол. Нормально, нормально. Я могу успеть на пушку. Аллилуйя. У меня есть шанс. В этот раз у нас будет 4 квеста, потому что 4 региона открыто. Так, чат, давайте решать. Мы сначала пройдем сюжетку, а потом будем проходить все в фигню. Или мы сначала пройдем фигню, а потом будем проходить сюжетку когда-нибудь. Потом. Что думаете? Чат. Что оно вообще делает? Так, сила атаки. Попадание... Стоп, в смысле сила атаки? Оно же должно быть... Попадание заряженной атакой по противнику увеличивает мастерство стихии на 4 единицы на 6 секунд. Эффект складывается до 2 раз. И может возникнуть раз в полсекунды. Я даже не знаю, что сказать, потому что, в принципе... Фигню давайте? Ну, давайте фигню. Короче, сюжет на самом деле какой-то, простите, душный прям. Я не знаю, что я хочу из всего этого. Ну, давайте с этого начнем. Типа, один фиг все проходить. Ой. Один фиг все проходить, поэтому давайте. Ой. Какие люди? Давно не виделись. Карточная игра называется... Как же она называется? Точно, священный призыв стримеров. В словам гильдии, эти картины можно будет использовать как мини-игру в каком-то гран-при короля священного призыва, чтобы немного разрядить атмосферу. Ах, это все слишком сложно для меня. Мне следует сосредоточиться на своих изобретениях. А когда картины, которые я сделал в Манштате, у меня с собой. Если хочешь, можешь пока их пособирать. Настраивайте положение и угол различных поверхностей и устанавливайте подходящие шестерни на оси, чтобы привести целевую шестерню движения. В механической картине есть поверхности положения и угол некоторых... Положение и угол которых изменить нельзя. Но вы можете отрегулировать положение и угол других поверхностей. В механической картине есть поверхности, которые можно поменять местами или повернуть по часовой стрелке. Используйте такие поверхности и их особенности, чтобы привести механическую картину в ее исходный вид. Некоторые понятно. Ну, короче, как в прошлый раз. Это было... Чё? Поверхность? Так. Подожди. Значит... Сейчас дайте мне подумать. Может быть... Нет, среднее здесь никак, мне кажется. Подожди, а менять я могу только вот эти, да, две поверхности местами? Ну-ка, если так попробовать. Главное, что собрал. Вау. Библиотека. Здесь главное понять на самом деле, я бы сказал. Поверхность 1, поверхность 2.
Вот это логичнее, кстати, смотрится. Вот это, кстати, логичнее смотрится. Это винокурня, рассвет. А где еще механические картины? Я дико извиняюсь. Или их просто две? Подождите, их две или что? Я не очень понимаю сейчас. Я понял. Короче, давайте так. Все, что в Манштате проходим, потом берем квест ЛЮБОЕ проходим. Все, что в ЛЮБОЕ проходим, потом берем квест в Инадзуме. Все, что в Инадзуме проходим, и вот так вот мы все пройдем. Вот. Так, а можно меня избавить от карточных вечеров нахер? Потому что ваш покорный слуга играть не умеет. Еще раз повторюсь. Ну давайте, чё. Одну так бросим по приколу. Естественно, ничего хорошего. Это было понятно. Что ничего хорошего не дадут. Тоже было понятно. О, Мика, а ты что тут делаешь? Wait, why is everyone leaving? Ah, Mika, What? Извините. Tell me everything. well, I don't know much about Genius Impact. Captain Kaya took out one of Timmy's character cards right at the start, giving him an early advantage. But I guess that was all part of his opponent's strategy? In any case, Timmy spent the first few rounds stocking up cards in his hand and then swung the game with a brutal offensive right at the end. Вы понимаете, что он сейчас сказал? Вы понимаете, на кого они полезли вообще? Вот это, знаете, что это за колода? Вы хейсерам это не показывайте, я вас умоляю. Не вздумайте этот квест хейсерам показывать. Добрый вечер. Просто добрый вечер. Объясняю для тех, кто не шарит. В Хардстоуне в свое время была такая колода. Она называлась комбо-жрец. Суть комбо-жреца заключалась в том, что ты берешь одну единственную карту, ее бафаешь и на следующий ход просто убиваешь противника. Понятно, что была такая штука, как ликвидация, была такая... Короче, было много всего, но... Да. But, you know, maybe the match was already over from the moment they flipped the coin. Это очень смешно. Это очень смешно. I need a drink. Calm down, bro. Now's not the time to start drinking your sorrows away. Knowing Captain Kaya, he wouldn't want to see you upset over his loss. Hey, why don't we learn how to play too? Maybe then we'll get to play against Captain Kaya someday. Though, I'm sure we'd lose pretty badly to him. Стыдно в этом признаваться, но когда-то героического Нефарина в Хардстоуне я обыграл именно играя вот этим вот вариантом деки. Yeah, you're right, Mika. Not a bad plan. Ну, там не этот вариант, но неважно. Пожалуйста, подождите, вы прибыли, чтобы принять участие в Гран-при Короля Священного Призыва? Если есть минутка, я бы хотел посмотреть в подробности события, которое проводит гильдия Искателей Путешествий. Оно называется «Приключения по чудесам». Да, я свободна. Спасибо, тогда я сразу перейду к основным правилам этого события. В общем, гильдия Искателей Приключений разместила несколько... Всему было чату.
Все, что вам нужно сделать, найти эти площадки и поставить памятную печать в блокнот турнира. Задание будет считаться выполненным, когда вы поставите все печати на всех смотровых площадках. Находится удаление, поблизости могут быть монстры. Я нисколько не сомневаюсь, что ваши навыки позволят вам без труда справиться с ним. Позвольте сразу отдать вам блокнот туриста. Желаю повеселиться от души. Ну, погнали делать, что я могу вам сказать. Подожди, а сколько лук стоит? А лук стоит у нас косарь, да? Короче, надо забирать корону 100%. И надо забирать вот эту фигню. В смысле, я же нажал отслеживать. У нас это так фигово работает нынче. У меня такое ощущение, что все, кто делали Геншин, ушли работать в Ханкай. Вот честно, у меня такое ощущение. Что им самим надоело делать Геншин каждый раз. Это же изи. Легендарная карта. Чуть я не удержался. Так. Сайо, мы можем как-то побыстрее летать, нет? И это все? И это все? И вот за это вы отдаете 300? Да. Так, это в ЛЮБОЕ уже. Это пока отмена, как я говорил. Давайте реально то, что сначала вот все, что в Манштате пройдем, потом пройдем все, что у нас будет здесь. Ну, вы поняли, то есть... Надеюсь. Мне боевка в Ханкай не нравится. Не знаю, мне нравится, наоборот. Не знаю, мне нравится. А что у тебя за проблемы, кстати? Тупо тапок. А что у тебя за проблемы с алертсом? Я так и не понял. В чем смысл такого количества вариаций одной и той же настольной игры? Честно, совершенно меня напугало. Ты тоже хочешь принять участие в гран-при короля священного призыва? Она называется стратегический дайс. Поскольку мы сейчас могли меняться, бла-бла-бла-бла-бла, я решил устроить мини-игру. Бла-бла-бла. Основным игровым механизмом стратегических дайсов будет стратегическое использование дайсов. Все логично. Давай сыграем.
В испытаниях стратегических дайсов побеждая противников быть случайным образом получать дайсы призыва. Они включают дайс 7 элементов и универсальный дайс. Персонажи, соответствующие элементы в отряде, повышают вероятность получать дайс, но по мере увеличения количества персонажей одного элемента этот эффект постепенно уменьшается. Время испытания вы можете откладывать до 4 дайсов. Если какой-нибудь из отложенных дайсов не соответствует элементам персонажа вашего отряда, то при следующем получении дайсов они сменятся на дайсы, которые соответствуют элементам персонажа вашего отряда. Угу. Короче, понятно. Давай попробуем. Так. Давай на обычке. Подожди, кто там у нас вообще? Гидрослаймы. Не-не-не-не, нормально, нормально, нормально. Значит, кто пойдет? Саю раздувать. Еремия. Ну, давай так. Я уже час жду смс-ка, а мне ни хера не приходит. Попробуй еще раз. Типа, там же есть... Смотри, там же есть кнопка еще раз. Ну, типа, отправить заново. Попробуй отправить заново, может, у тебя получится. Что-то знакомое подземелье, кстати, вам не кажется? Ну, поехали. Witness the power of Gugwa. Time for a light show. Come on now. Good bishop down. No, my sword. Ring cutter. Fire hazard. Не, ну на самом деле ящер это очень плохо. А сколько надо выбить вообще минимум, интересно? Here come the fireworks. Ой. Что-то я как-то случайно нажал. Submit for judgment. A touch of frost. Gotta dash. The fuse is lit. Time for a light show. Lighter, please. Сколько надо-то набрать? Я что-то не прочитал вот этот момент. 2500 или сколько? Немножко я этого не понял. Да, набери себе 2000 очков в дуэли. Ну, лук изи наш. Да, допустим. Так, я сейчас отойду на секунду буквально и подойду, и мы продолжим.
Так, ну что, я снова с вами. Наверное, я пока... Хотя нет, я не буду пока возвращаться назад. Так. Лук мой. Это так работает. Окей. Ну, будем ждать. Обязательно будем ждать. Так, ладно, давайте быстренько тогда попробуем пробежать. Давай, мы это уже читали. Гидромимик. Я думаю, электро взять, но там реакция говно. Подожди, урон наносимой реакции пар увеличивается. Нет, тогда надо оставлять старый отряд. Единственное, что... Давайте старый отряд тогда оставим. Давайте оставим старый отряд. Значит, делается вот так. Мия. Бамс. И просто тупо расстрела. Тупо расстрел вообще. 20 секунд от начала испытания, что ли, да, у нас? Вот у него ульта, она неудобная, потому что многими считается, потому что она именно вот так вот себя и ведет. По-дурацки, откровенно. Бам-бам-бам-бам, пошел. Пошел отрабатывать. Так, 2500 надо набрать. Черт, по очкам сейчас можем не пройти, кстати. По очкам-то мы можем и не пройти. Мне это добро выпало с первой крутки. Ты про какое? Ты про небесное величие или про что? Что мы там, получилось? Да, получилось. Добро выпало... Ты про какое добро сейчас? Про небесное величие или про сигнатурку я имею? Потому что... Так, Фейн, давай еще раз. Давай, мы все знаем. Давай, погнали. Погнали, братан. Что у нас тут в программе? Так. Угадай. Я думаю, что все-таки ты про небесное величие. Мой юный друг. Ну, в принципе, можно, конечно, сыграть... Блин, они толстые так-то. Что такое сигнатурка? Ну, сигнатурное оружие. То есть это оружие, которое считается лучшим для данного персонажа. Грубо говоря, его по сюжету. Ну, то есть, смотри, допустим, вот у тебя Еемия, да, вот у нее сигнатурка. Вот громовой пульс — это ее сигнатурное оружие. То есть, что-то такое. То есть, это, грубо говоря, ее оружие по лору. Сейчас получится сдуть, наверное. Ну, удачи. Ты не обязан это делать, поэтому не жди от меня одобрения. Ладно?
Ребят, без обид, но любой донат, он доброволен. Это, во-первых. Во-вторых, у меня только один был донат на первом самом стриме. Вот. Так что я, еще раз, я сторонник того, что это все добровольно. Вот. Кстати, товарищ модер, нам надо будет... А небесное величие это кто? Лук в руках у Юэмии. Сейчас покажу, короче. МС. Кто у нас это МС играет? Чип, если что, когда ты скидываешь смайлики, я не вижу их в чате. Ну, в принципе, Са играет от МСа. А, подожди, ты, конечно, 40-е, чё я мозга клюю? Я же могу просто, короче, всеми разнесу и все. Сейчас объясню. Вот смотри еще раз. Вот это небесное крыло, простите. Небесное величие это меч, по-моему, это же серия. Есть пушка, которая вот я тебе показывал, да, в баннере. Вот это сигнатурное оружие. Но интернет тебе лучше ответит, что такое сигнатурка, чем я. Ну тут придется, правда, бегать, наверное. Ну, типа, Еме всех разнесет опять. Потому что Еме на этом аккаунте это очень жестко собранный персонаж, который откровенно разваливает тапки везде, кроме бездны. Поэтому... Она как-то мне даже, по-моему, боссов чуть ли не в соляного разнесла, поэтому... Нет, вы хотите через рассеивание? Давайте через рассеивание. Мне-то что? Я вообще не против. Можно, конечно, взять Шэньхэ, но она еще не готова. Там даже артов нету. Блин, мне на арты вообще не везет, честно. У меня сильных кусков, ну, раз-два и обчелся, я бы сказал. А вообще, Чипыч, я бы на твоем месте со Славой как-нибудь поговорил и забрал бы у него аккаунт с... Опа! Ты знаешь, что такое бупсы? Если да, то оцени бупсы Хутал. Спасибо огромное за донат. Я немножко не понял, что она сказала, поэтому... Я немножко не понял, что она сказала, честно. Сейчас посмотрю еще раз, отвечу. Сейчас, секунду, буквально. Я просто не ожидал как-то. Ахахахаха. Сейчас, секунду, я отвечу. Получилось. Поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас, секунду. Сейчас я отвечу, просто я не понял, что за вопрос был. Что там случилось? А, ну да, там же автовыход стоит. Там же стоит автовыход из... Я просто не ожидал подобного. Честно скажу. Да не надо подключаться. Чё у меня у интернета за прикол, а? Открываешь браузер, он подключается к... Правильно. Знаешь, что такое бупсы? Если да, то цени бупсы Хутао.
Хутао. Ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Обычный еще. Я как-то... Ты знаешь, мне кажется, я не очень силен в вайфу-гейминге, знаешь. И Хутао как-то я... У меня, понимаешь, в чем проблема? Я... Как сказать... У меня очень многие персонажи хайповые, скажем так. Они за счет своего хайпа и все таки столько Хутао. У меня это как-то вызывает когнитивный диссонанс и некоторую ненависть по отношению к этим персонажам. Это просто раздражает, реально. И все такие, типа, имя говно, там, вот это говно. То есть начинается вот это вот перебалансирование персонажей Геншина, и я, честно, я в этом не участвую, поэтому для меня, мне не нравится Хутао, например, именно, ну, как-то не знаю, она мне не нравится, я побаиваюсь, наверное, вот, в реальной жизни я бы ее боялся, честно, но спасибо за денежку огромное. YouTube, ты что творишь? И нахрена мне чужой стрим открыл? Дурак. Просто дурак. YouTube, ты идиот. Иногда. Вот. Так, ну давайте пройдем. Поэтому... Так, а здесь не получится. Чё, пацаны, поржем? А, поржем. Угу. Урон реакции рассеивания увеличен. Поржем. Ой, сейчас поржем. Ну, в принципе... Короче, будь что будет сейчас. Просто будь что будет сейчас, реально. Вот сейчас будь что будет. Потому что здесь вот это. Потому что здесь вот это. Я не знаю, что сейчас здесь будет происходить. Потому что здесь вот это. Короче, погнали. Похеру. Рафлан хлебала, понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она очень хороша, кстати. Это что за урон? Ты что творишь, Шэньхэ? Остановись. Охереть, она жесткая, слушайте. Нет, я знал, что она жесткая, но чтобы настолько. Ну-ка, что по урону у нас? Ну, урон говно, это было понятно с самого начала, да? Ну-ка, дай-ка мы рассеиванием сейчас наваляем. Я же могу так делать. Подожди, а метка считается? Как урон, нет? Так, ладно, надо... Ай-яй-яй-яй, вот это больно, конечно. В этом мы, наверное, проиграем сейчас. Хотя фиг знает. Там надо 2500, да? Так, 2300. Your true form by ordinance divine. Didn't kill it. Time for a light show. Нет, спаслись. Спаслись. Что удивительно. Ну, конечно, будь Шэньхэ такой же сильный, как и Юми, она бы тут развалила катку. Но даже так получилось, то есть. Даже с учетом того, что это 40-й уровень противника, это очень неплохо на самом деле. Охренеть тут всего, конечно.
Сколько у меня вообще времени до конца ивента? Давайте заберем вот это. Это все я вообще не вижу смысла забирать, честно говоря. Меня интересует только воск застывший. Казалось бы, да? А всего 1,5 часа стрима. Так. Подождите, это не то. Значит, это мы сделали. Это мы сделали в Надзуме. Пардон, в Манштате. У нас остается только с вами карточные вечера. Но я не помню, что там. Привет, можешь оценить Сайна? Ребят, я не шарю за персонажей. Вы что, рофлите? Я не умею играть, вы только что сами это видели. Что если давайте эту карту? А, есть еще карта. О, привет, предупреждение, Клоди не заметил от себя. Я искательница приключений, которой гильдия поручила помочь организовать гран-при короля священного призыва. Я отвечаю за дуэльные состязания по своим правилам. Угу. 3 из 8 заранее созданных неполных колод, а затем сформировать полноценную колоду. Постараюсь 3 неполных колод будут участвовать в самые новые карты. Как ими воспользоваться, все зависит от твоих навыков в карточной игре. Угу. Мне нужно бежать по результатов, и участники получают призы, независимо от исхода дуэлей. Можешь попробовать сыграть, если интересно. Вам предстоит выбрать колоду из 3-8 неполных колод, чтобы собрать полноценную колоду и принять участие в дуэлях. До начала дуэли карточных вечеров вы можете посмотреть особые правила и выбрать сложность. Окей. Давай попробуем. Веселый факелоносец. Ну и никнейм, кстати. Принял вызов и подошел к столу. So you're the one I'll be playing against. It's a real competition this time, so you better be ready. Простите за это простите, но типа что-то я прорал свои никнеймы. Давай, Эмбер, чё? В начале первой фазы ходов все карты персонажей обоих соперников получают по 2 единицы энергии. Во время фазы броска игрокам не нужно бросать дайсы, они получают сразу по 8 универсальных дайсов. Уровень сложности дружеская дуэль, серьезная схватка. По готовой колоде. Я, если честно, никогда не менял колоду, которую я играю. Если у цели 6 хп или меньше, она наносит дополнительно 2 единицы урона. Но, в принципе, делюком можно это брать, потому что... Хотя нет, у делюка нет смысла в волчьей погибели, потому что делюк же, по-моему, 10 сносит с хандауна. Ну, допустим. Вентия. Персонаж наносит на 1 единицу урона больше. Допустим. Ну давай. Чё? Я даже не знаю, что эти карты делают сейчас. Карты экипируются, если вашим активным персонажем является Венти. Когда Венти экипирует эту карту, сразу появляется небесная поэзия. Там уже должна быть карта Венти. Тогда да пойдет. Нахер, я думаю. Накапливает до 2 неиспользованных дайсов. Фаза ходов. Вы получаете все дайсы, которые накопились с помощью этой карты.
Ванорана. Ну, в принципе, Ванорану можно еще оставить, типа, допустим, вот так. Предположим. Ой, у нее рубашка клевая. Так, выберите активного персонажа. Ну, пусть это будет... Делюк, я думаю, будет первым на сегодня. Let's go. А вот этот момент я, кстати, не учел. Вот этот момент я, кстати, не учел. Time for a showdown. Let it rain. А, стоп. Ну... Как я уже говорил, я не очень силен в картах. Поэтому... Угу. Угу. Так, чё упало, чё упало? Ну, давай так. Так, она сейчас будет бить, да, скорее всего. Ее надо как-то с поля выкуривать. Что-то я не очень понял, но допустим. А, ты вот так, да, решил? То есть ты решил избавиться от угрозы. Ну, допустим. Ну, допустим. Волчья погибель. Вот ты сейчас очень нужна, кстати. Так, я хожу первым, да? Это очевидно. То, что... Я пока не уверен. Надо раздувать. 100% надо раздувать. Надо раздувать. Это не ты усердно тренировался, это я ошибся. Надо рисковать, надо раздувать. Надо раздувать. 100%. Раздули, чё? Раздали, убили. Ну, размен небольшой произошел. Нас. На тебе по щам. По шапке. Она как будто боится. Что так два, что так два. На.
Просто сейчас он что-то будет делать. Всем привет. Да, всем привет, ребят, кто присоединяется. То есть они хиллеров добавили? О, мое почтение, конечно. Хотя еще это поменяет с другой стороны. Бамс. Но сейчас тебе это не поможет, моя дорогая. Сейчас тебе это не поможет. На, просто. Одной рассеиванием, второй паром просто сейчас. Я не очень любитель карт, но я предупрежу. Че? А чё в смысле? А, барон Заяц, потому что сидит на площадке. Сейчас барон Заяц у нас уже сидеть не будет. Угу. Сейчас барон Заяц у нас уже отлетает. Так, что мы можем? Это не имеет смысла. Но и сдаваться я тоже не буду. На, просто. А, он сожрал гидра, я теперь могу раздувку делать. Кайф. Я не очень понял, как это работает. Ну это просто слабая атака, ну алло. Чё ж ты делаешь? На, просто рассеивание по всем. А, она так долго думает просто. Окей. Угу. Противник объявил конец раунда. На, просто. Так, ну, в принципе, мне нет смысла дальше бить. Давай, ходи. А, все, все. А все. А я выиграл. А там как, кстати, засчитывается, интересно? Типа на любой сложности сыграть или как? Ну, может быть, может быть, может быть, может быть. Очень может быть. Проведите дуэль с этим игроком на сложности серьезная схватка. Проведите дуэль с этим игроком на любом уровне сложности. Проведите дуэль с этим игроком на любом уровне сложности и одержите победу. Поняли? Хуньюй. Это чугун, по-моему. Сатютю. Я думаю, что это Яймика, короче. Возрожденный сервал. Она. Может, это Кандаки, типа? Что-то такое. Ну ладно, у нас с вами перемещаемся потихоньку в ЛЮБОЕ. Давайте посмотрим вторую часть этой всей истории. Вот. Плюс заберу главную награду за ивент, потому что вот это вот все, это просто, поверьте мне, это, ну, скажем так, вот это еще может быть полезно, да, вот это и вот это. А камни, ну, извините меня, камни, они и так добываются в процессе. Так, сюжетная линия. Погнали. Мы продолжаем сюжетку. То есть, ну, не знаю, я так отношусь ко всему этому.
Еще раз, завтра, если получится, у нас финал Дайленда. Послезавтра, если получится, у нас будет... если все пройдет гладко, послезавтра у нас с вами будет... этот, как его зовут там... Ну, точнее, послезавтра у нас 100%. Тут моль уже летает. Залетела скотина, сейчас я ее как-нибудь... Ну, короче, вот. Я просто не оцениваю персонажей, потому что я не шарю, честно. Я не умею оценить, ну... Типа, посчитайте крит-массу, смотрите гайды, то есть... Не знаю, что это было, но допустим. Это такое ощущение, что это последний, кстати, аддон, потому что, смотрите, они делают... У меня такое ощущение, что 3.8 уже не будет, потому что, понимаете, в чем фокус? Они сделали аддон, ну, эвент, в котором все 4 региона упоминаются. И еще раз, за 2 неполных часа стрима я забрал полностью лук со всеми причандалами, то есть... Welcome to ЛЮБОЕ Harbor. I hope you had a smooth journey. Lady Ningguang instructed me to wait for you here. Нингуан, как обычно, все знает, да? Oh, it's Ningguang's secretary! Which Bai is it again? It's Bai Wen. I assist Lady Ningguang with collecting and organizing intelligence. Организация информации? Что она имеет в виду? That's right, Baiwen! Paimon remembers now. The other two are Baishir and Baishao. Ай, Паймон, молодца. Lady Ningguang? You mean Tianxuan of the ЛЮБОЕ Qixing? Yep, that's her. But why does Ningguang want to see us? Wait, and how does she even know that we'd be arriving in ЛЮБОЕ Harbor today? Lady Ningguang likes to stay informed. Nothing slips through her intelligence network. She wishes to invite our visitor from Fontaine, Mademoiselle Charlotte, to join her at Eugene Terrace to discuss cooperation. Мне у нее этот пирог, кстати, нравится в шляпе. What would she want with me? This is the first time I've ever been to ЛЮБОЕ Harbor. Ну, это логично. Тебя позвали, чтобы объяснить тебе, скажем так, правила игры, как себя вести и так далее. Lady Ningguang has known of you for quite some time. A talented and capable journalist with the Steambird who writes insightful, engaging, and, most importantly, factual prose. She rather admires you. Я думаю, что завтра у нас будет самый душный стрим, если он произойдет, потому что Дайленд немножко душноватый все-таки. She also understands that in revealing the truth, your exclusive news, you have offended some interested parties that have been pulling strings behind the scenes. And that is why you have been sent on an international reporting trip to cover the Типа Genius отправили Impact-Как подальше, Al чтобы уладить все... What? That's terrible. Сама виновата. Пайман. Пайман, сама виновата. No, it's just part of the job. I'm already used to it. But I'm surprised to learn that Lady Ningguang knows so much about my situation. Does she know my boss or something? Я так и вижу эту картину, короче. Особенно меня сейчас тип поймет. Короче, сидит вот эта Нингуан такая, сидит с сигареткой. Точнее, я не буду это показывать. Осуждаем, если что. Сидит с этой фигней, которую она раскручивает. И такая с утреца такая открыла газетку вот эту. И сидит, читает заметки Моны про астрологию. Я вот прям вижу эту сцену. Да, она просто регулярная подписчица. Пайман, ты просто не шаришь. Ну, ты это сказала вроде, нет? Oh, you didn't tell me you were best buddies with Lady Ningguang. Мы даже с Архонтом дружим. Oh, Paimon wouldn't
go that far. We've just been invited to the Jade Chamber as honored guests a couple times. You know. Самое саркастичное лицо в мире номер 2. But anyway, if Ningguang wants to discuss work stuff with Charlotte, it's probably gonna be best if we stay out of the way, right? Не отмазывайся. Maybe we can go ask around about the card snatcher while you have your meeting with Ningguang. Oh, are you sure? All right, thanks. Then I'll leave you to it. Let's catch up and swap notes later. I'm actually pretty excited to meet Lady Ningguang, so I don't want to keep her waiting. Very well. Please, Mademoiselle Charlotte, follow me. Что меня всегда забавляло? See you two later. Ладно, я. Charlotte's a top-notch journalist, huh? Paimon's not sure what that exclusive news is all about, but it definitely sounds like a big deal. And if she manages to write up an article about this card snatcher case, we'll be featured in her exclusive news too! It feels like we're about to become famous. Yep, you're right. Okay, why don't we start asking around at the docks? There's always a lot of people coming and going. Maybe someone's seen people trading cards there. Попытаюсь объяснить, почему план Паймон полное говно. Объясняю. Смотрите, начав расспрашивать, они вызовут интерес у людей, которые... Ну, вы поняли. Я покушал вкусно. А что ты не сказал, что ты есть ушел? Я бы тебе приятного аппетита пожелал. Ну, я за тебя рад, что ты поел. 100 тысяч миллионов донатить. Да ладно себе, что-то. Я рад, что мы, в принципе, с Мозером не сидим одни, знаешь. Я уже этому рад, что уже в чате хоть какая-то активность есть. Потому что у нас были стримы. Посмотри стримы на канале, которые были пораньше. Там вообще хоть стой, хоть вешайся. Меня сколько просили Dead Space проходить, и в итоге люди просто не пришли на стрим, и все. И мы с Модером 2 часа как идиоты там сидели. А там были... Ну, правда, там еще я подушнил, потому что я все-таки немножко шарю в вопросе. Вот. Если что, никаких ссылок нет, и пока не будет, потому что у меня мало подписчиков, я считаю, и пока нет смысла создавать телеграм-канал для этого. Поэтому следите за новостями сообщества, на вкладке сообщества на ютубе. Вот. Я не знаю пока какой стрим, точнее, давайте так, я ничего не обещаю, но я буду держать всех в курсе. В воскресенье 100% заяц, все остальные стримы возможно. Вот так. Откуда я знаю, сколько рыбин ты насчитала? Я только подошел. Hello. Ask away. If it's fish you want, I've got all the answers. Actually, it's not about fish. We were just wondering, since you're here all day running your stall, have you seen anyone collecting card backs for Genius Invocation TCG? Genius Invocation TCG. Afraid I don't know anything about that. People come here for blackback bass, but not card backs. Мне интересно, а где они такую охрененную рыбину вылавливают? Я рыбу таких размеров только в 4-м Ассасине видел, и то там она была еще больше. Ну там, правда, они на акул охотились, ладно. Я сейчас скажу, вот сейчас я прошу меня простить, но я скажу чисто иркутскую шутку. А омуль есть? Омуль продашь? Hello. Genius Invocation. Really? Don't you want to buy?
Понятно. То есть он мне сейчас не даст, да, ничего сделать, окей. Hmm? Oh, sure. Ask away. The ship's already set sail anyway, so I've got all the time in the world. Have you seen anyone around here recently collecting card backs? You know, for that really popular game, Genius Invocation TCG? Collecting card backs? I've definitely seen people around here playing the game, but I'm usually preoccupied with thinking about the sea. I've never paid too much attention to it. Слушай, а где ты работаешь, если не секрет? Спасибо огромное за донат. Я работаю, ну скажем так, я работаю в гербарии. Вот, моя задача, короче, грубо говоря, моя работа состоит в том, что я оцифровываю гербарий. Спасибо огромное за денежку. Спасибо. Я реально, то есть я работаю с цифровой установкой, которая мне позволяет оцифровывать гербарные листы. Вот так вот. У меня даже дипломная тема сейчас идет. Почему, кстати, длинный перерыв был на канале, но я писал об этом, то что я сейчас диплом писал, сейчас вроде как. Скоро защита, я даже не... Ну ладно, не будем о грустном. Вот, но моя задача, да, сканировать гербарий и все такое. Чтобы не просыпать, надо ложиться раньше. Угу. Зуб на рыло работает. Sure, go ahead. I'll Будь здоров. answer as best I can. Прости большое, не будь лапшой. Have you noticed anyone here collecting card backs for Genius Invocation TCG recently? А у вас на стриме, кстати, отображаются донаты, а то я не понял. No, I'm afraid not. Потому что я-то звук слышу, но я что-то профукал этот момент. На стриме они отображаются, а то я что-то не понял этого. Ну ладно. Sorry. Just before a girl in Inazuman attire walked by, and I've been sneezing non-stop since. Что за тема у нас нынче с аллергией на кошек? У Мун из Дайленда аллергия на кошек. У этого аллергия на кошку. Что за дела? Да, спасибо. I'll be all right. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. Алебарда. Считается в игре копьем. Но это я модерю, если что. По-моему, это алебарда вообще называется. Я бы на ее месте, знаете, у кого спросил помощи? Я бы на ее месте пошел к Елань, потому что Елань шарит. И все такое. Я бы на ее месте к Елань пошел. Казах. Этого я даже... Этого даже я по голосу спалю. Казах. Я не знаю, как-то... Я так скажу, он меня, конечно... Как и Хутао, как я говорил некоторое время назад, меня несколько бесит то, что все таки ура, это же казах. Вот, это немножко подбешивает, но как персонаж, как проработанный парень, он мне очень сильно нравится. Ну, прям правда, вот. Ну, прям, ну это казах, ну, я не знаю. Это настолько харизматичный парень, что просто... Я не знаю, честно. Вот. Он классный, короче, персонаж. Казахи сверал. Так, я сейчас попрошу модера не заниматься расизмом. Very well, thank you. Even better now that you're here. Неплохо, спасибо. А теперь, когда встретил вас, еще лучше. А что ты тут делаешь, кстати, казах? Красава. 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 Looks like you have questions. May I be of any help? Well, long story short. Пайман рассказывает Казухе о недавних событиях.
Well, the harbor breeze is as peaceful and pleasant as ever. I don't believe that the card snatcher you're looking for has been through here. Ну, как бы у него он анема, поэтому он про ветер, ребята, шарит. I'm not sure if that's good news or bad in your eyes. Oh, by the way, it seems there's a competition being held nearby. I stopped to have a look. This Genius Invocation TCG. It seems to be immensely popular at the moment. А теперь просто представьте. У меня была один раз мысль такая. Просто представьте. Выходит снежная. И они добавляют какой-нибудь бобслей, скелетон, я не знаю, что-нибудь вот такое. Я просто охренею. Реально. Вы подумайте сами. Они добавили Сумеру карточную игру. С Фонтейном можно добавить что-нибудь типа Rocket League. Почему нет? Ну, там, конечно, за плагиат можно очень сильно схлопотать, но почему нет? Пишите, кстати, ваши варианты и в комментариях под стримом, и здесь, в чате, потому что это интересно, на самом деле, что еще можно сюда запихать. Но я бы, на самом деле, я очень сильно люблю профессии в играх, такие как травник, естественно, рыбалка, горное дело. Не знаю почему, но вот как-то так. Дайте-ка я его сейчас научу. No, I haven't. I have quietly observed from the side. The captain brought a small box aboard recently that contained a variety of beautifully illustrated cards. She enjoys playing with the crew while enjoying a few drinks. Возлияниями. A few too many, perhaps. Что имеется в виду? That's called the Casket of Tomes. It's what you use to carry your cards in, and it helps you find players nearby too. You should give it a try, Kazuha. The rules are pretty easy to pick up, and then you'll have a fun game to play with your friends. Forging friendship through card-based combat does sound quite delightful. All right then. Show me the ropes, if you please. Paimon can teach Да you. ёп, Paimon's твою watched мать. a traveler play a ton of times, so even Paimon's a master На imitator французский. now. Саркастическое лицо номер 3. Я не перестану про это шутить сегодня. After we teach you the rules, we'll also have to get you a Casket of Tomes. Так сходи к Дионе да возьми. But what about this card snatcher you're looking for? Is not dealing with that more Ах, urgent at ну present? да, кстати. Это логично. Good point. Paimon got so caught up chatting Я with our бачу, у old тебя friend that she условный nearly рефлекс forgot на about our этот звук. promise to our new friend. Спасибо огромное. Я просто, честно, я не ожидал этот звук. Объясню почему. Как я уже сказал, это какой-то там 12-й стрим, что ли. И это первый стрим, на котором кто-то вообще донатит. Спасибо огромное. Причем я стримлю на одном мониторе, я даже не вижу у себя, сколько ты донатишь. Вот я сейчас только увидел у вас через стрим, да? Я чат с телефона читаю, у меня один еще монитор, я надеюсь, что я приобрету себе скоро второй, ну, не знаю, когда это будет, типа, ну, вы понимаете. Вот. Спасибо огромное. Now where should we go next? Мне кажется, она ворует. Huh? Hey, look over there. Isn't that the Inazuman courier who Diona was chatting with back in Mondstadt? What's she doing here? Ah, I just noticed the logo at her waist. Isn't that Komania Express? Миллион. Я все видел, так что не это. Спасибо огромное. Куда ты столько вкидываешь? Я что-то не ожидал, честно, что придет кто-то, кто будет донатить. Ну ладно, спасибо огромное. Плюс мотивация на самом деле. Нет, ну, я все равно повторюсь, я отношусь к этому как к добровольным действиям. Он как бы в Инадзуме живет, Пайман. Нет, серьезно, она меня одного бесит иногда. Она тупая или что? Yes, I've heard of it. They provide delivery services in Inazuma. Delivery — это доставка? Я просто с английским не дружу, поэтому. Why don't we go and introduce ourselves?
Да мы как-то... Витя. А это Кытя. Да. Which way is it from here? Hey there! You look lost. Need any help? You frightened the life out of me! Huh? Oh, I recognize you. Weren't you at the Catskill in Mondstadt? Можно я пошучу про жену модератора нашего? Простите, это жена нашего модера, типа. Кошка-жена партия одобряет ваше поведение и дарит вам миску риса в подарок. А, простите, порцию суши. Ну, это же Япония. Hello. Hello. My name's Kirara. I'm a courier for Inazuma's Komaniya Express. А это вообще голос Юэмии. I know Komaniya Express is widely praised for its punctual and safe delivery services, but I wasn't aware that the company had started operating internationally. Компания, которой не было в сюжете Инадзумы. Wow, it's rare to meet a fellow Inazuman abroad. Мне Инадзума иногда напоминает не Японию, а Корею. Какую, догадайтесь сами. Our company just recently began expanding its services overseas, which is great for me because now I basically get paid to travel all around the world. Не, ну голос реально похож на кого-то. Only downside is I sometimes get a bit lost when it's my first time. Я просто не могу понять пока на кого. Простите, что я разговариваю, пока она болтает. Просто я вижу, ну, просто я предполагаю, что вы читаете. Но в Зайчике читать буду я, если что. Там уже такой номер не прокатит. Просто я не уверен, что звать одних и тех же актеров на озвучивание — это хорошая идея. Плюс актеров с похожими голосами. Не знаю, как по мне, это плохая идея. Тем более, что у хайверсов до хера просто денег. Они могут себе позволить нанять еще одного актера озвучки. Да, конечно, они могут бояться как того, что произошло с актером озвучки Фишли. Вот. Никогда не понимал, почему мужчина озвучивает женские персонажи, наоборот, ну, допустим. И вот как-то так. Sometimes, when I'm running late, I even have to change back into my original form and climb over walls to make sure the parcel's on time. Я вам говорю, это кошка-жена нашего модера. У тебя есть тяночка. Ахахахах. Спасибо огромное за донат. У меня нет тянки. У меня нет. Я что-то как-то даже... Я просто не знаю, как на это реагировать. Ладно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо за донатик. Надо будет, кстати, подумать с модером над гифками, потому что была идея расставить гифки, короче. Но что-то как-то я гифок нормальных так и не нашел со звуками. И вот так вот. Do you happen to know the way to the Wangsheng funeral parlor? I feel like I've been Ребята, вы going там in живые? circles all day. Вы случайно не... Бедни. Ну просто непривычно, правда. У меня такое чувство, что я весь день хожу кругами. Кто, простите, в чате там шутил про Хутао? Кому я сейчас по жопе на спойлеры-то надаю? Покажись-ка, человек. Кто там про Хутао меня спрашивал? Yeah, we know the place. We'll show you the way. You will? Oh, thank you so much. Почему, если это кошка, то глаза обязательно зеленые? Вы можете что-нибудь объяснить? Что за предрассудки? За Кирару дадут погонять? Видимо, не дадут. Я, кстати, думаю, что на следующем стриме мы обязательно с вами пройдем квест Юэмии, потому что... Блин, это Юэмия. Я за нее играю, как бы. Ну, вы понимаете, да, мою любовь к персонажу. Я ее... The dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. That last line could use some work. Что она делает?
Моя дорогая, не отбирай, пожалуйста, работу у бедного Венти, я тебя умоляю. Oh, White's the Traveler and Paimon. What brings you here? And I see you've brought some friends, clients, business partners, new associates. Она живая. Она не может быть твоим клиентом. Maybe leave the introductions to Paimon. This is Kaidahara Kazuha, and this is Kirara. Кстати, синхронность фразы нарушена, потому что когда она говорит Кайдахара Казуха, она показывает туда, а там стоит Кирара, поэтому... Hello. It is an honor to meet you. Greetings, old friends and new. So, what brings you all to Wangsheng Funeral Parlor this fine day? Так, я не хочу шутить про интернет одной моей знакомой в Казахстане. Я не буду шутить про то, что мы хотим поставить свечку за упокой интернета одной моей знакомой из Казахстана. Я не буду про это шутить. Так, все, настроились, погнали. Wait, don't tell me. Is it our latest promotion? Well, in touch that you journeyed all this way. No, we were just giving Kirara directions. Hello, ma'am. Are you Director Huta of the Wangshen Funeral Parlor? I'm your Komania Express courier, and we have a delivery for you. I just need to ask you for a signature. Если бы Почта России также работала, у нас бы все было просто... Да кто мяукает? Let me see. Oh, yes, I've been expecting this. Свечки, гашиш, простите, запрещенные вещества. Товарищ модер, мы не байтим на лайки. Я сейчас ругаться буду. На лайки мы не байтим. У нас все добровольно. Народ хочет ставить лайк, он ставит. Народ не хочет ставить лайк, он не ставит. Народ хочет донатить, он донатит. Народ не хочет, он не донатит. И это его право. Мы не байтим, поэтому давай-ка без этого. Delivery services these days make everything so much easier. I used to have to send my consultant running to and fro for this kind of thing. Заказ свечек по интернету 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем у друзей свечку занимать. Шо? Say, Kirara, how flexible is your company in terms of delivering different types of goods? How about a living person? And what about someone who's more in between alive and dead? Хутао, у тебя... Эта сцена страшнее некоторых сцен из Зайчика, блин. Я вам отвечаю. Her tails are standing up on end. Саркастическое лицо номер 6. Well, maybe we Или can сколько talk там about было? potentially Короче, ладно, expanding все, your я молчу. company's services Меня сейчас sometime. понесет. Сейчас, надеюсь, в будущем мы сможем поговорить. Ваши линейки услуг. Could I trouble you to take a moment and leave a 5-star review? Но поставьте 5 звезд нашему приложению в Google Маркете и App Store. Но мы хорошие разработчики. Но все же рекламу добавляют. Примерно так я это вижу. 5 stars? Well, that's an odd number. Let's make it an even 6. No, much too low. Service this good deserves at least 8. In fact, 9. 1 extra for going the extra mile. Я бы сейчас сказал, но нельзя сейчас такое говорить. Ладно, молчу. Oh, 5 stars will be plenty, Молчу, really. молчу. But your enthusiasm means a lot. Просто Хутао использует не 5-цифровую систему, если вы понимаете, о чем я. All right. I should be on my way now. Thanks again for the directions. No. Not necessarily. Business has been picking up lately, so the company has hired lots of new staff. But I handle all the international deliveries because I'm the quickest. I am a yokai after all.
А у меня вопрос, Кирара, а сколько будет... А кто мяукает? Сколько времени будет идти посылка, допустим, от Венти, от статуи я имею в виду, да, до, ну, предположим, я отколю кусочек статуи, осуждаю, и попрошу ее Мию сделать фейерверк. Я, кажется, знаю, кстати, почему мне Емия нравится. Потому что она любит фейерверки, вот эти все праздники, знаете. Вот это вот все. Мне кажется, вот поэтому мне как-то она... Не знаю, может это глюки, конечно, но не важно. So chances are that we'll see you on the road again soon. Cool. Well, I look forward to seeing you all again soon. Although, hopefully next time it won't be because I'm lost. Потому что надо скачивать нормальные карты, а не китайскую парашу. Шо? Это я сегодня расшутился сильно. Вот пардоньте, виноват. I heard you reciting a poem just now, Director Who. May I ask from where you drew your inspiration? Кстати, подождите, а Венти же тоже где-то, по-моему, публикуется, нет? Надо будет почитать про Вентеныша. Вентеныш же тоже, по-моему, где-то публикуется. Oh, do you share a liking for poetry as well? Да вы охерели! Алло! В смысле? На ее месте Венти должен быть, вы чё? Разрабы, я осуждаю это. Я это осуждаю. There's no need for self-deprecation. I've seen people from all walks of life. And I can tell just from the way your sleeves flutter in the wind that you are a man of culture. Вы любите розы? Дальше сами знаете. Anyway, I'm preparing for the tournament final that will be held shortly. Anyone feeling poetic? I need ideas. Плыли мы по морю, ветер штурвал. Так все, надо завязывать. Tournament final? Ooh, you mean the Genius Invocation TCG tournament? Yeah, that's the one. Pardon. My next opponent is no small fry. Most of the time he's so unassuming you couldn't pick him out of a crowd. But during this tournament, it's like he sprang up out of the ground like a whopper flower and took the competition completely by surprise. Не, вообще под это описание только трое подходит. Дед, Сяо и Елань. Все. So I have a strong feeling that this will be a tough battle to win. And shouldn't you be focusing on your strategy? How is writing poetry gonna help? Because skill doesn't Тактическое thrill отвлечение. unless you've Тактическое also отвлечение, got простите. What? Let me give you an example you'd be more familiar with. To make a great dish, it takes not just flavor, but presentation too. Ever heard the saying, it takes two flint to light a fire? Same principle applies when you're trying to make an impression. А вот это, кстати, правда. Объясню, как это работает. С точки зрения биологии, если блюдо выглядит неаппетитно, оно может быть просто лучшим по вкусу в мире, его никто не тронет. Потому что оно плохо выглядит. То есть это важно, потому что когда вы видите что-то аппетитное, у вас пробуждаются рецепторы, да, то есть вы хотите это, ну, блюдо, в смысле, съесть. Я ничего такого не имею в виду. Вот, здесь это именно так и работает. Ну, примерно, да, то есть я совсем уж прощаю. Вот. Именно так это и работает. То есть, приведу простой пример. Вы когда-нибудь смотрели на хлеб? Вот именно на свежеиспеченный хлеб. Вот мне пару раз доводилось. И ты понимаешь, что ты прям хочешь этот хлеб купить, потому что он свежий. Он красиво выглядит, у него прекрасный срез и так далее. Здесь то же самое. То есть на самом деле то, о чем она говорит, это правда. That sounds like it makes sense. Or does it? Oh, Paimon can never tell with Hu Tao. Нормально это звучит, чего вы доковырялись? In duels to the death, some samurai pay each other respects before the fight. Often, the two opponents find they have much in common. Чел, ты не самурай. See?
New guy gets it. What did I say? A man of culture. Это ты еще с Венти не общалась. Угу. You flatter me, Director Who. In my humble opinion, you could try incorporating your competitive aspirations into your lines. Or perhaps some words to intimidate your opponent. Товарищ модер, можно вас сюда, пожалуйста? Я надеюсь, все поняли, что я сейчас хочу сказать. Я сейчас буду душнить, но вот это... в вашей реплике можно добавить дух соперника, даже угрозу в адрес соперника. Помните, кто смотрел стрим, когда мы проходили загадку с пиратами? Вот оно. Рациональное зерно решения проблемы. Просто я буду себе это сейчас скидывать. Это просто... Это они вообще всех троллят, мне кажется. Они только ассасинов не затроллили. И то... возможны варианты. Так, я, пожалуй... Сейчас, секунду, я просто скриншотик сделаю, скриншотик. Погнали. We have an expert among us. Hey, why don't you play a match with me? It'll help me warm up and maybe find some creative inspiration. А он же не играет. As much as I'd like to oblige, I'm afraid that I haven't played before. I don't even have my own deck. Perfect! Paimon really wants to watch you play. How about Paimon gives Kazuha a crash course right now? Since everyone is so willing to offer their help, how can I refuse? Paimon объясняет Казухе правила игры в священный призыв семерых. Paimon also included a few little tips and tricks she's picked up from watching the Traveler play. Well, think you can handle it from here, Kazuha? Слушайте, а я бы в реальности сыграл в священный призыв семерых, потому что мне кажется, что эту игру рисовали с МТГшки. И она должна быть очень кайфная. Sensei. Сенсей. Sensei? Wow, Paimon's never been called that before. Well, Kazuha, ready to go one-on-one against ЛЮБОЕ's most notorious backstreet poet? После того, как ты на английском кринжово зачитала рэп, я промолчу. Yes. Thank you for the opportunity, Director Who. Давай, Казуха, обыграй ее. Any last words before the duel begins? Я бы сейчас вставил фразу из пиратов, то не буду. One moment. Okay. I think I've got something. Wow, that was fast. Ну, он же, типа, извини меня, просвещенный. Say your piece, Challenger. Давай. Whoa, things are really heating up. Паймон. Заткнись. Minds like sharp blades clash. Friendship forged through cards and dice. Autumn leaves burn bright. I, Kaedahara Kazuha, humbly accept this duel. Дружба рождения, шорох карт, звон клинков, листья пылают. Это этот? Как это называется? Японское четверостишье, я забыл. Ну, короче... The birds are chirping, the weather's so nice. Watch me roll 6 pyro dice. Director Who of the Wangsheng Funeral Parlor is ready for battle. Ахутао, хорош. Не зря ее тогда это научила рэпчику. Кажется, их девизы несколько различаются по стилю. My turn. Chi? Давайте. Да в смысле? Покажите дуэль.
Ну что за бред? I am defeated. It's no wonder that Director Who has earned a spot in the tournament finals. Talk about an exciting match, though. Good thing I was able to send off all those summons of yours. I have to say, it's hard to believe that this was your first time playing. Ну, наблюдая, тоже можно много чего подчеркнуть. I owe it all to Paimon-sensei's teaching. Huh? You really mean that? Yay! Оскорблять Паймошу не будем. Shucks. Now Paimon's embarrassed. Вы знаете, что я сейчас хочу... Точнее, давайте так. Давайте мы сделаем вид, что я пошутил на тему того, кто это. Типа... Это тупо я, когда дальше сами продолжите, ладно? Просто чтобы не душнить уже. Well, Kazuha, did you enjoy Genius Invocation TCG? Yes, indeed. There is a good variety of card abilities, and the tempo of the match can swing in an instant. I understand now why it's become so popular. Лучше бы вы играли в домино. Лучше бы вы играли в домино, в лото какой-нибудь. Seems the world's gained yet another TCG О! player. Кека, здорово. А ты что тут делаешь? Kuching, when did you get here? Да она только пришла. Shortly after these two had begun their match, everyone seemed so focused on the game that I didn't want to interrupt. You must be Kaedehara Kazuha? Your reputation precedes you. It's an honor to finally meet you. Что-то я вот этой штуки у нее на шее не припомню, если честно. Ну ладно. The honor is all mine. I have heard great things about the esteemed Yuhang from Captain Beidou. Госпожа нефритовое равновесие, я уже даже забыл про это. Just call me Kuching. You played very well indeed, considering it was your first time. I'm impressed. If we ever have the opportunity, I too would like to play a match with you. Я б с ней не играл, чувак, у нее жесткие карты. Wow, Kazuha's already lined up his next opponent. А это всегда так Паймон, блин. Why so surprised? Practically everyone at Yujing Terrace is playing Genius Это Invocation туда-сюда, TCG these days. туда-сюда. I also play from time to time, when time permits. It would be my pleasure to join you for a match. However, I can't borrow the Traveler's deck forever. Our match might have to wait until after I manage to obtain my own casket of tomes. Oh, that shouldn't be a problem. When we get back to the tournament venue, I'll ask a member of the Genius Invocation TCG Society to provide one for you. Я, кстати, не понял, почему ларец не выдается всем желающим, типа. Please don't think about returning the favor. I assure you, it's no inconvenience. Besides, a friend of the Traveler is a friend of us all. I am grateful for your kindness, Kuching. Я скажу, пожалуй, спасибо, спасибо, Кека. Pleasure. Also, Hutao, the final is about to start. I just came to make sure you're aware. Don't worry. It might look like my mind's on other things, but I'm still listening. Thorough preparation is the key to victory, after all. Will you all be coming with us to the venue? All right, back to the task at hand. We're investigating a card snatcher. Have any of you seen someone going around collecting Genius Invocation card backs recently? Card backs? You mean like the kind with a treasure chest design on it? Yes, exactly. That's the one. Funny. The word snatcher didn't come to mind when I saw him. He struck me as more of a potential client. I saw him playing a match against Chongyun this morning. He said that whoever lost would have to hand over their card back. It was close, but he managed to beat Chongyun in the end. After the match, he wiped the sweat from his forehead, took the card back from Chongyun, and left. Кто тут про Чугуната пошутил, что Чугун у нас соперник из ЛЮБОЕ? In that case, try Uwang Hill. I think that's where he should be. If I may ask, what else is this alleged card snatcher suspected of doing? We don't know too much about him, apart from his obsession with card backs. But apparently, he's stolen other players' cards before. I see. I'll inform the Millilith to be on the lookout for this individual. But while he's still at large, make sure you stay safe. I think I'll go with the Traveler to Uwang Hill. Alright, see you later. With so many people rooting for me, I'm sure the match will be over before I can say phew. All right, let's go find Chongyun.
Так. Угу. Прямо гема не хватает на крутку. Чат, ну это... Лудомания — это зло. Вы там не заскучали еще? А то что-то какие-то сегодня у нас кислые диалоги, честно. Вот, а вообще я вам так скажу, что смотрите предыдущие стримы, потому что очень обижает, когда, ну, мы с модером одни сидели. Ну, не с Чипом, с первым, скажем так, нашим модером, да. Мы одни сидели. Это очень сильно обижает. И изморалит. Вот. Поэтому я рад, что сейчас хоть кто-то начал приходить. Don't panic. I'm sure we'll find her. Tongyun, we found you! Paimon, Traveler. And... Hello, I am Kaedahara Kazuha. Пятизвездочного мальчика с четырехзвездочным мальчиком познакомили. Блин, они реально сделали ивент, где добавили Кею, Эмбер, Чунь-Юня. Последние два — это вообще же одни из не самых популярных персов у комьюнити. An exorcist from Liyue. Long story short, this boy lost his friend while they were playing hide and seek. I told little you not to hide anywhere too far away, but I've looked everywhere, and I still can't find her. Uh-oh, it could be dangerous to get lost out here in the wilderness. We'll help look for her too. Did you see which direction she went? Yeah, I kind of peeked a little bit when I was counting. She went that way. Okay, then let's start looking in that direction. Погнали искать, чё. Ой, а как там у нас активировать-то, я забыл. A snapped branch and some trampled grass. It looks like the girl was hiding here. Guess that means we're on the right track. Let's keep going. Ой. Not the treasure hoarders again. Oh, let's hope little you didn't run into them. Что-то я как-то не ожидал противников увидеть. Настолько я этого не ожидал, что, короче... Seriously, why are we always running into these guys? Hey, everyone! Have a look at this. Are those genius invocation cards? Oh, I know that one. It belongs to little you. Her dad gave her a deck, and it's her favorite thing. She takes it with her everywhere. So little you is definitely here. But there's a fork in the road up ahead. Oh, which way should we go? Wait a moment. Did Little Yu's father also give her a small box to store the cards? Yeah, a casket of tomes. I have one too. Oh, of course. Why didn't I think of that? А, точно, кстати, лол. Yes. As long as she still has the box with her, we should be able to determine her location. Quick, get our casket of tomes out! Let's see. There's Changyun and Little Fang. Aha! There's another player over there! That must be Little You! Вот она. Она, видимо, спряталась, на нее напали, походу. Little you! Little Fang? I'm sorry. I shouldn't have gone so far away. Дети тоже молодцы, нашли место, где в прятки играть, блин. I was trying to find a hiding place, but then I saw a bunch of really angry-looking guys and I got scared. So I ran till I ended up here. Don't worry. We've already taken care of the bad guys. But Uwang Hill is full of yin energy. You shouldn't be playing in a place like this. Understand?
Но он же экзорцист. Вспомните, что он делает на превью этого стрима, и поймете, о чем речь идет. Yes, sir. We won't do it again. Thanks, everyone. Кстати, для тех, кто не в курсе, шаньхэ, который я использовал в последнем подвале подземелья, родная тетя Чунь-Юню. Thank you for rescuing Вроде me. как. Of course. Now, don't go running off. Hang tight for a moment, and I'll walk. Paimon's glad she was okay. Me too. Good on Kazuha for coming up with the Casket of Tomes idea. Yeah, how did the rest of us not think of that? Huh. Guess we use it so often when we're playing cards that it didn't occur to us to use it for anything else. What a nifty little gadget. The Sumeru scholars who invented it must be super brainy. Вообще-то его, по-моему, в Фондене придумали. Oh, by the way, Changyun, we wanted to ask you about something. Паймон рассказывает Чунь-Юню о карточном боре. Oh, I knew there was something fishy about his obsession with card backs. I can't believe it. I let a thief slip right through my fingers. Whoa. Deep breaths. Stay calm. It's not your fault. You didn't know what his intentions were. If I'd been in your shoes and he invited me to a duel on the same terms, I doubt I'd have sensed anything untoward either. Exactly. He's crafty. If you're not paying attention, he'll just steal the card he wants. And if that doesn't work, he'll come up with some other way to get his hands on it. Did he happen to say anything after he got the card back? Not a lot. He seemed to be in a hurry. He just packed up his things and then left for the docks. But I did hear him grumbling about how far away Inazuma is, and how he wasn't looking forward to the boat journey. This guy sure talks to himself a lot. Well, it sounds like a pretty solid lead, so Paimon thinks we should follow it. But first, we should stop by the venue. Then I guess I'll take Little Fong and Little View home now. Though I'd really rather help track down that thief. Yeah, you're right. When I get back, I should probably meditate for a while to calm myself down. Thanks for your concern. Где мне не нравятся немые ГГшники, ладно, молчу. Типа в какой-нибудь Вовке это еще логично, но здесь нет. Did things suddenly get gloomier here after Changyun left? Huh. Come on, let's get out of here. Смываемся. Я думаю, что давайте так. Сегодня мы пройдем сюжетку. Просто чтобы сюжет дополнения посмотреть. Тем более, что, как вы помните, лук мы уже забрали со всеми этими вещами. Поэтому я думаю, что... Ну, скажем так... Ту норму, которую я хотел забрать, то есть именно оружие со всеми прибудами, да, пробудами, точнее, я выполнил на сегодня. Так, вот наше поле. Нас даже привели сюда. What an incredible match. Truly mesmerizing to watch two players compete at such a high level. What? We missed the final again? Ugh. Paimon was hoping we'd at least get to catch a glimpse of the final round. You're back. Did you find Chongyun? Everything goes smoothly? There were a few hiccups along the way, but in the end, it all turned out fine. So Hu Tao, did you win your match? Of course! It didn't go quite as phew as I'd expected, but all in all, it was still a good old wham bam. I'd like to thank my fan. Вы знаете, что я сейчас скажу? My opponent was no pushover. We both took out a couple of each other's character cards before it came down to the decisive round. I closed my eyes, held my breath, and clenched the dice tightly in my hand as I prayed for the blessings of all my supporters in the audience, both visible and invisible. Wink, wink. Can you guess what happened next? А я знаю. Ей выпало 6 пира... Channeling all my skill and style, with a flick of the wrist, I released the dice from my hands and shouted my battle cry at the top of my lungs. Watch me roll 6 pyro dice! And lo and behold, when the dice came to rest, I counted precisely 6 of the pyro persuasion.
It was all over before I could say, Pyre, pyre, pants on fire. Wow, sounds like your poem worked like a charm. Director Who's playstyle is rapid but graceful, like a lone butterfly navigating the depths of a forest. With a little luck beneath her wings, she soared above the competition. Luck is a key ingredient in every success. Wouldn't you agree, traveler? Как говорил один тамплиер, да простят меня ассасины, Шей Патрик Кормак, удача — это миф. Oh, it's Ningguang and Charlotte! Finished with your business meeting? Yep. И это не спойлер, кстати. She has a very incisive mind. She's extremely insightful. I gotta admit, I'm kind of envious of Baiwen now. Oh, wow. You must be Kaidahara Kazuha. It's a pleasure to meet you, Charlotte. First the Traveler, now Kazuha. Feels like I've been inducted into the Tevat Heroes Club. I remember when you made the headlines of the Steambird. Это, знаете, это тот самый фанат, который... О, да это же ты, да это же ты, да это же ты, да это же ты. Вот это вот тот самый фанат, короче. Простите, что я показал вас пальцем. Я не хотел. My oh my. I had no idea I was up against such a legendary warrior in our card duel earlier. That's all in the past now. I count myself as the fortunate one today for this chance to make so many new friends. Today is indeed a momentous day to have brought us all together. I propose that I treat everyone to a meal to mark the occasion, if it pleases you all. Oh? Sounds like it's victory meal time. Count me in. You'll have to excuse me for a moment while I wrap things up at the tournament venue. I'll join you all later. This is great. We can have a nice hearty meal and get a good sleep tonight before heading off to Inazuma tomorrow. Inazuma? Does this mean you found a new lead on the Card Snatcher? Sure did. Investigating is what we do best. Well, okay, guess luck played a part in it too. I still have some things to take care of here in ΛЮＢΟΕ, so I'm afraid I won't be able to accompany you to Inazuma. Okay, but remember to keep working on your genius invocation skills. You never know when Paimon-sensei will show up for a surprise inspection! I've also heard some things about this card snatcher you're pursuing. Чему я не сомневался. Already? Wow, nothing gets past Ningguang, huh? A new card back appeared on the market recently. It's extremely rare and bears an image of a treasure Я chest. понял. Короче, значит, если кто не соображает, он выкупает все рубашки, чтобы создать монополию на определенную рубашку и задрать ее ценник до небес просто. Some players are willing to pay exorbitant amounts of more for things of this nature, as they believe they can improve their luck. So I looked into them briefly to see whether there was any genuine commercial value in them. Ниночка, дорогая моя, я хоть уже и не играю в Хардстоун несколько лет, но я могу, даже я могу тебе показать свою рубашку, свою коллекцию рубашек. У меня было парочку рубашек, так что нормально. Похоже, я прав. Все это доказывает мою правоту. I thought this might be just another case of a merchant hoarding goods in hopes of maximizing their profits. But once I heard more, I realized it must be the thief you are after. Is there anything else unusual about these card backs other than their rarity? Unfortunately, since I didn't manage to procure one for myself, I'm unable to say for sure. All I know is that despite being custom-made, they are not particularly exquisite. If they were, you can be sure I would have purchased one sooner. The mystery of this card snatcher gets more baffling at every turn. It doesn't matter. Given how much he likes to talk to himself, he's sure to spill all his secrets sooner or later. Every journey into the unknown is a mystery waiting to be solved. But often, it is encounters with the unexpected that make the journey all the more interesting. For instance, it was certainly a pleasant surprise for me today to meet top talents from all around Tevat.
Кстати, справедливости ради, нет только никого из Манштата и Сумеру. Все. By the way, does Captain Beto play Genius Invocation TCG by any chance? Yes. In fact, she's one of the best in the whole Crux fleet. Would you mind putting in a word for me, Kazuha? I'm a longtime fan of Captain Beto's. I always hoped I'd be friends with her someday, but so far I've never had the chance. Надо будет, кстати, посмотреть, когда следующий стрим разрабов. Sure. But please be gentle when you inevitably defeat her in Genius Invocation. Я хочу просто послушать, что... Hi there, my name's Charlotte. I'm a reporter for the Steambird. Could I borrow a moment of your time for a brief interview? Sure. Go. You made a promising start in this competition, leaving many contenders in the dust on your way to the finals, before narrowly missing out on a championship win when you lost to director Hu Tao of the Wangsheng Funeral Parlor. It must be difficult for you knowing how close you came to victory. With this in mind, would you like to share your thoughts on how the final match played out? Sorry. Do you want an answer for the media, or do you want my actual thoughts? I'd like to hear your actual thoughts, of course. Well, I've always said that playing cards is 70% skill and 30% luck. But when your opponent rolls 6 dice of the same element at once, there's no coming back Мне from кажется, that. Хутао Not even читерит. with Adeptus level skills. Мне кажется, Хутао читерит, ребят. Так. Вот зы. Ну давайте картинку соберем. Окей. Так, раз уж мы здесь, ну давайте вспоминать механику. Значит. Мне кажется, вот так. Мне кажется, вот так. Это тут. Это вот так. Это вот так. Профи за работы, вы поняли? Профи за работы. Не, ну я, кстати, очень быстро решаю. Я не знаю как. У меня типа с механизмами вообще не очень. Нет, тут, наверное, не надо менять. Тут, возможно, есть смысл сделать как-то вот так вот. Да. Чат молчит. Ничего страшного. Чат, мне очень сильно не нравится ваше молчание. Ну ладно, не страшно. Я просто потом пройду это вот все. Меня очень сильно радует то, что стратегические дайсы пройдены полностью. Это меня прям радует. Вот. Давайте ЛЮБОЕшный завершим, наверное, на сегодня. Все-таки. Еще ЛЮБОЕшный я вам покажу, а по вот в Инадзуме мы пробежим чистую сюжетку. А вот в Инадзуме и в... Так, фиолетка. Ну-ка, ну-ка.
Да ты ж мой золотой. Ах, как я давно тебя ждал, дружище. Я прям доволен. При попадании по врагу с эффектом криуча у нее не восстанавливает 1 единицу энергии. Может возникнуть раз в 2 секунды. Нормальная тема. Кайф, кайф, кайф. Какой жир. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Rain outlines your fate. Rain cutter. The fuse is lit! Spirit Blade! Attack! Gotta dash! Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. No, my sword! From whence you came! Rain cutter! Да, противный, конечно, ублюдок. Противный гад. Очень противный, я бы даже сказал. Так, ну давайте дальше по сюжету. Я, пожалуй, возьму книжки. Возьму Мору. И опять 158. Бывает. Бывает. Так. Погнали сразу телепортанемся куда-нибудь в Надзуму. Вот сюда вот, например. Не, ребят, ну пылесосить карту, это пылесосить карту, как бы. Вот, так что... Surely I should be to a girl's sport.
Last night was so much fun. Paimon had a great time chatting with everyone. Hopefully, we'll find someone in Inazuma to treat us to a meal too. Chatting? From what I saw, you were eating the entire time, Paimon. Hey! Not the entire time. Фу, Пайман. Прям фу. О, капуста. Найс. Рыбачить можно немножко. Whoa, look! Promo posters everywhere from the moment you arrive in the harbor. Paimon gets more and more curious about the two inventors of this game every time we see the posters. You're not the only one. There's so little information to go off of that there's all sorts of wild speculations about them. Some people say that they invented the game after the God of Wisdom gave them an epiphany, while others say that they're not actually the inventors at all. By the way, have you two ever read a book called King of Invocations? Я не Well, помню. it's a story about a young boy who gets Да, possessed да, by да, the да, spirit да, of the что-то Crocodile такое. King and becomes a TCG player. It's А, quite да, fascinating. точно, I made точно, sure to read it точно. before coming on this trip. Some Я people уже have even забыл. speculated that the author of the King of Invocations is the boy who was possessed, while the true inventors of the game are the Crocodile King and Ibis King from the legends. Сильно. Each of these theories gets more ridiculous than the last. Exactly! Which is why the original author came forward to deny these rumors. But that only fueled the debate further, and the book's sales skyrocketed. Я Фэй? Ой, я и Мика, It простите. can't be denied that the King of Invocations novels are a major part of why Genius Invocation TCG has become so popular. Я и Мика. Just look at the Наверное. venue. They're almost treating this like a national festival. I bet the book is going to sell more copies after this. You can be sure that the Fox Lady is behind all this. Шаришь? Fox Lady? Fox Lady. Yeah, Yai Miko. She's chief editor of the Yai Publishing House. Paimon can just imagine her eating some fried tofu as she instructs her editors to use this event to boost light А novels. Пайман умеет в Yes, сарказм. I've been in that situation many times myself. Although in our case, the boss would be drinking coffee and talking about newspaper sales. Ок, фёк. Sounds like bosses are the same everywhere. Это хитро... Это хитрое лицо Пайман. Поехали. Блин, какой же длинный квест, реально. Я бы оставил его, конечно, на субботу. То есть, ну, завтра бы продолжил. Но завтра у нас Дайленд, предполагается. И я думаю, что завтра мы, кстати, раньше начнем. Что-то мы... Я сегодня поздно начал. Обычно я в 15 минут по МСК начинаю, если что. Стримы. Good thing that you're able to be so optimistic about it. It sounded like you were pretty much forced to come on this trip whether you wanted to or not. Это они собственную игру затроллили? Так, сейчас, секунду. Ой, я не знаю, что это был за лаг.
Сохранилось, нет? Да, сохранилось. Ой, я уехал опять. Так. Huh? Wait. Is that who Paimon thinks it is? It's A! Я вам говорил про электроархонта. А как она отличает, кстати, A от Райдена? Paimon, we meet again. Как она их отличает, кстати? Я их, например, не различаю. Oh, who is this? Ты тупая, что ли? Allow Paimon to introduce you. Seems like that's all Paimon's been doing these past few days. Anyway, this is Charlotte. She's a journalist from Fontaine. And this is A. She's Inazuma's Archon. What? You mean Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Hello. Please forgive me for not recognizing you. As a guest from afar, there's no need to be so formal. Right, I mean, okay. Oh, each of your acquaintances is more impressive than the last. Мы знаем, кого надо, Шарлотт. У нас прокачанная партия, так что мы шарим. Это правильно. Как она, еще раз, как она Эй от Райдена отличает? Эй от куклы как отличаются? Oh, Paimon gets it. The tournament venue is full of excitement and tasty food, and Miku didn't want you to miss out. I guess I'll let you catch up for now. We can meet up later, just like last time. Sure thing. See you, Charlotte. Perhaps she felt a little intimidated by me. She's probably fine. Don't worry, she didn't leave because of you. We've split up like this in previous places we visited, too. So, how do you like Genius Invocation TCG? Paimon bets you're enjoying watching the tournament matches. Well, in fact, I myself am competing in the tournament. Wait, really? Why is that surprising? Playing cards is an ancient form of entertainment, and I was curious to see what card games are like in this day and age. I advanced all the way to the semi-finals. The semi-finals? That's amazing! So when's your next match? Unfortunately, the semi-finals is where my journey ended. The reason being... The reason being that she lost to me. And when I say lost, that doesn't begin to do it justice. It was quite a humiliating defeat. Кто бы сомневался, что я и Мика. Просто лиса здоровая. Здоровая наша местная лисья партия фыр выражает вам достопочтеннейший фыр. Ну и Ой, что за кринж. I'll pretend I didn't hear that. I only lost because I was duped by her little tricks. Чего? What's wrong with my little tricks? Trickery within the scope of the rules is better known as ingenuity. It's not my fault that some people spend all their time cooped up in Tenshukaku and never have the chance to hone their skills. What a unique friendship. Вы знаете, что я скажу. You're right, though. I should make an effort to get out more. Many things have changed now that Inazuma is at peace. However, it seems that some people continue to fear the divine light, just as before. In some of my tournament matches, I could see my opponent's hands shaking, hesitant to play their cards. Now that I think about it, perhaps they were scared of what would happen if they defeated me. Oh, dear, dear. Other players lose their games and throw a tantrum. You win yours, and yet you still find a reason to mope about it. I invited you out for some simple fun and games. Oh, I should have known you'd be like this. Anyway, you should watch and learn, because I plan on using some more of my little tricks to defeat that divine priestess from Watatsumi Island. Oh, so Kokomi's your opponent in the finals? Вот это я бы посмотрел.
On one side will be your erstwhile comrade in arms, the leader of Watatsumi Island, and on the other will be head shrine maiden Yae Miko, the wise and beautiful. So, little one, who will you support? Miko, come on. No need to put them on the spot like that. I know. I just wanted to see how they'd react. The venue is right over there. Why not go and take a walk around? Oh, and if you meet my fellow finalist, do pass on my regards. Miko, the people of Inazuma are afraid of me. And for good reason, no? A bolt of lightning from you would make even my fur stand on end. You know I would never do such a thing. Nor would I eat anyone. Yet a writer of mine seems convinced that I'd turn into an evil kitsune and eat him alive if he doesn't submit his drafts on time. Honestly, where do people get these ideas? Although to be fair, after I learned that he was afraid of me, I did start acting like I might actually eat him. Needless to say, his punctuality is now improving with each draft. Make my escape. О, эти тоже тут. Hey, compadre. And flying lavender melon. Oh, bull chucker! Don't call crime on that in public! What would this tournament be without Arataki, the ultimate TCG champion, Ito? Matter of fact, the whole Arataki gang showed up in force. Our goal? To bring home the grand prize. As fate would have it, Boss was the only one who didn't make it out of the qualifiers. What? Hey, that's not the point. It was just some bad luck, that's all. I got matched against a strong opponent in the first round. Besides, it was a close match. It could have swung either way. I wouldn't exactly call losing in 3 rounds a close match. Ну да. Hey, Shinobu, cut me some slack in front of my friends, okay? Anyway, it's not like you did much better. Weren't you beaten by that fish lady? Sandy, Mamma Mia, whatever her name was? Какоми? Санганамия. Sangonomiya Kokomi? Watatsumi Island's military strategist? Yes, she beat me fair and square. I don't have a problem with that. Well, anyway, I've noticed something in this competition. If you want to win big here, you need style. That's right, I'm talking card backs. I lost my match because my backs were whack. But the style of card backs and a player's skill don't have anything to do with each other. Oh, no, that's where you're wrong, Mini Milan. It's just like how the strongest Onikabuto have the brightest colors on their back. If your cards look cool, then you'll definitely draw a better hand. Это вообще никак не зависит. Speedle fighting and playing TCGs are completely different. In cards, you actually have to rely on your own skill. Yeah, there's no use arguing with you. Why don't we let our friend here weigh in, See? She agrees. All right, that's it. I know how to settle this. We're gonna play a match, right? How about this? Shinobu, lend me your deck. You've got some pretty slick card backs. But the Traveler probably has cool card backs too. Maybe even better than yours. Okay, in that case, you can use my deck. Boss, how do I put this? Nobody could win with that deck of yours. Hey, quit busting my chops! Sheesh. What do you say, Traveler? You got time for a match now? Great! See? This is what I call a true compadre! Давайте разнесем этого дурачка. All right, I'll be the judge then. Just remember to take it easy, you two. This isn't a high-stakes match. It really doesn't matter. Oh, shush. No, do you guys hear that? It's the cry of my cards, cheering me on in the wind. Сейчас бы будущий обладателем глаза бога. My cards, you mean?
А я другой колодой играю. Давай попробуем. I don't think either. Так. Кого взять-то? Ну давай и-то, ладно. I am the man. А мы обычную партию играем или как? Что вообще говно понавыпадало. Let's roll. На, просто по щам. Давайте так. Давайте так. Угу. Окей. Take this, compadre. Help! Nothing I've never seen. Emerge. It's showtime. На, просто по щам ей. Сейчас по щам ей надаем, и нормально будет. Ну, не ей точно. Ах ты жулик. At least I'm going down with style. Давай лучше вот I'll Рейзера. scout ahead. Он, как по мне, более интересен, чем... Oh, now you see what the champ is capable of. You have my deck to thank for that. Благодаря моей колоде. Так, а что у нас там сейчас стоит в активе-то? Электро же, да? Ахер, все так перебрасываем. Пойдет. Пойдет. Why not?
Я думаю, что я его уложу. А не факт. Я думаю, что не факт, кстати, что я выиграю. Show them. Вот это, возможно, кстати, зря. Ай! Что за дела-то? Ладно. Без паники. Я предупреждал, я не умею играть. Сегодня призыв 7. Нет, скажи мне, ты идиот, нет? A touch of frost. Nothing lasts forever. Просто слил карты вообще. Ну, меня слили, короче. Меня, короче, слили. Да, да. Я проиграл. Ну ладно, бывает. Я должен именно что? Я должен именно выиграть или что? See? Don't let it get to you. You were using Boss's deck after all. Anyway, what are you two doing here? Actually, we were looking for Kokomi. Have you seen her around? Or, as Arataki numero uno idioso so eloquently called her, the Fish Lady. You're one to talk, Lavender Melon. Her match in the finals will be starting shortly, so she can't be far. Why don't you ask Kujo-Sara over there? The Tenryo Commission is in charge of managing access to the venue and maintaining order. Кстати, да. Hey, just remember that if you ever want to play another match, you can find me anytime. Иди ты к черту. What's up, compadre? You here to play another game? No worries. Ладно, это я потом пройду. Так. О, Сара. Have you seen her anywhere? I saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't returned since. If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently near the western shore of Rito. Goro! Good to see you! Hello, you two. Is there something the matter? No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat.
rooting for, Sarah? Up till now, the almighty Shogun had my full support. But now that she's been eliminated from the tournament, in truth, I don't really care. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would, in the past. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to exchange skills and enjoy the game together. It's not about who wins or loses. She hopes that this spirit of friendly competition will define Inazuma going forward. A commendable attitude. О, она меняется. Неплохо. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it. She's likely trying to lead you into a trap. Сказала девочка с маской, которая висит сбоку. Two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare and unusual, but after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Wow. Trust Sora to make sure everything is fair and above board. Допустим. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue soon. Так, сейчас, секунду. All right, then I'll get going. Давай, удачи. I hope the final goes smoothly. Everything should be fine. As long as that Oni manages to avoid causing a scene. Ну, Они может набедокурить, да. Это правда. Они может все. Это правда. Какоми, видимо, вышло подумать. Paimon? Oh, and the Traveler's here too. Surprised to see us? We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Yes. The soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island. Nope, can't see Watatsumi. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by storms. И что? Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Ну, бывает. Even when friends argue, they still need time to reconcile. Think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. К чему ты клонишься, Какоми? You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Yes, I thought you might understand. Huh? What are you talking about? Who wins and who loses isn't what's most important. What's important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Ну, что типа она не боится там находиться и все так далее. More people will be traveling between Watatsumi Типа, что and путешествовать Narukami Island можно from и this так day далее. forward. The point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. Наша традиционная рубрика «Ваш покорный слуга прет фразы».
Так, продолжаем. Let's say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Yes, that's a good way to put it. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I pass up the chance to play in a tournament for a strategic game like this? Oh, so you have your personal reasons to play too. Yes, partly. You should be careful of that fox lady. Even Sarah warned us that she'll be a cunning opponent. Да, кстати. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Главное, чтобы Надзума опять потом не поругалась из-за этого турнира. Все остальное не важно. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Все остальное уже не важно. Wow! Paimon's really looking forward to the final now. And Paimon swears that she's actually gonna see it this time, no matter what. Paimon won't let herself get distracted, not even by all the tasty snacks in Inazuma. Thank you. All right, let's go. Пойдем. Пойдем на финал, чё? Я так понял, каждый регион устроил соревнования. Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. Ooh, that's a nice title. Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. Это согласен, это Hey, согласен. what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, how many times are we gonna run into Kirara? Кстати, да, хороший вопрос. Coincidence, right? What are the chances? I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. Sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. Память рассказывает какому обо всем, что произошло за последнее время. I think I already have some insights regarding the truth of this matter. Really? That fast? But it's a little complicated, and the finals are about to start. Let me put it this way, though. The key to this case is actually Kirara. Huh? Wait, what? Me? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. По-моему, кто-то сейчас обвинит Кирару в воровстве карт. I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. What should we do? Paimon's still trying to wrap her head around that. If Kokomi was only working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Oh, is Paimon really as dumb as a lavender melon? Oh, okay. Welcome to the final round of the King of Invocations Grand Prix Inazuman Regional Final! Our contestants are Guji Yai Miko of the Grand Narukami Shrine versus Sangonomiya Kokomi, Divine Priestess of the Sangonomiya Shrine. Ну давайте, ну. Without further ado, let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to find out who will play first. You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. Я и Мика хитрожопит. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Round one, begin! And the winner is... Ну, кто? Кто выиграл-то по итогу? Sangonomiya
Да the ладно. divine priestess from Watatsumi Island. Какоми вынесла лесу? Хоро. Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. Кайф, кайф. Sorry to keep you waiting. Thank you. Kokomi! That was a real nail biter, but you did it! Она должна была Nico is the справиться. crafty one, pretending she had no strategy and letting one of her own character cards get defeated. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. А вот это смешно. Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was. It's no pity at all. It was just a little fun competition. We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How about a rematch? If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Goro instead. It's been a while since I've seen those fuzzy ears of his. Now, back to our conversation. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several days, correct? Так. That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? The strange thing is that Kirara's delivery route has coincided with the card snatcher's movements at every turn. Кстати, логично. Yes, and therein lies the clue. You mean Kirara is the card snatcher? Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. I mean, a yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Ну, какоми мудра. Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru. Were the contents light? No larger than the size of an envelope? Huh? Wait, you're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to hear stories about that when I was curled up on my grandma's lap. No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read light novels and books about military strategy. Divination's not my field. Well, after all I've said so far, have you arrived at the same answer as me? Подожди-ка, я, кажется, начинаю вкуривать. То есть он брал, он все скупал и в Сумеру отправлял посылками для того, чтобы организовать монополию на определенную рубашку, чтобы взвинтить цены до небес. Every nation Kirara visited had a part... No... We came to Inazuma No... But... We've run into Kirara multiple times. No... The contents were light and were no larger than an envelope. The contents were probably genius. Oh, the thief. Kirara's deliveries contain the treasure chest card. Yes! You nailed it. Huh? So the card backs we've been looking for have been right under our noses all along? But there's still one thing that doesn't quite add up. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved.
Yes. The person you've been tracking most likely is one member of the group. It seems the other members had already obtained the card backs and sent them together. Now that I think about it, collecting all those card backs across so many nations would be near impossible for just one person. But why isn't the one we're following ever using Komania Express? Because he's too slow. He probably missed the arranged shipment date. Well, that's how I figured from your explanation. He's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the card backs. I suspect that this person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Komania Express as funds for trading. And there's another question now. Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Спалили бы. Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. Спалили бы просто. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these card backs? Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't look at me like that. I can't just open a customer's parcel. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. No, we don't want to cause you any trouble, of course. At this point, maybe it would be best for you all to accompany Kirara to Sumeru. Good idea. Going to the delivery location is the only lead worth following now. And if the recipient really is a bad guy, then Kirara could be in danger. We should come along to make sure you're safe. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started this job. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, I send them running. Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. But on one condition. You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you. Who's ever heard of a group of people delivering packages? No problem. You got it. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. Okay. Next stop, Sumeru. Oh, we're really traveling all over the place this time. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Обязательно расскажем. Обязательно. Whoa! That match between Fox Lady and Fish Lady. Yes. They can wait a little longer. At least let my compadre and I play one last match. You can't say no to that. It's okay, I don't blame you, but you should Так, что у нас по примагемасу? Давайте крутанем. Интересно. Так, дождитесь 80 следующего дня. Так. Давай. Ну, давайте. Ну, давайте, ребят. Я повторюсь, мы закончим сюжетку этого аддона, скажем так, и пойдем. It's about time for us to head to Sumeru and investigate that group of thieves. Paimon's got a feeling that it won't be long before we have a breakthrough on the case. Вот. Let's head to Caravan Rebot. Черт. Are we getting close? Which way should we go now? We just need to head a short way towards the desert. It's not far. I would recommend taking a bodyguard to protect you. If the good point. A bodyguard. Ты про Дэхю подумала, Паймон? Сайна. Oh, look!
Good to see you. Headed to Caravan Rebot? Remember, Paimon? We can't just disclose a customer's information. Huh? Oh, don't worry. This is Sumeru's General Mahamatra Sino. He's the leader of the Matra and always takes criminal activity very seriously. Wow. How do you know so many powerful people? You better get used to it, Kirara. You wouldn't believe the people I've met since I started traveling with them. Они еще не знают про Нахиду и двух... Короче, еще 3 архонтов им не показали. Or do you need to go participate in the Genius Invocation Tournament? Tournament? The tournament has already finished. Really? Then how did you do, Sino? I am now the official king of invocations. I used Forbidden Hand at the opportune moment and drew... Все, пошел пафос в атаку. Пафос пошел атаковать. Anyway, I have time. Я думаю, мы скоро закончим, ребят, кстати. После объяснений Паймон. Паймон горло пересохло. Сколько раз еще придется все это рассказывать? I can accompany you. As Paimon said, it's my duty to uphold the rules and punish evil. What do you think, Kirara? All right. But remember, you all should hide while I'm delivering the parcel. Ладно. I know that this customer is suspicious, but they're still my customer until we have any concrete proof otherwise. Okay. Okay, we'll go hide. But if we're too far away, we won't be able to hear anything you're saying. How will we know if you're in trouble? Not a problem. You can just watch my tails. Your tails? You mean both of them? Сразу двумя. Of course, both of them. I'll come up with a way to have the customer confirm the contents of the package. If they turn out to be just an ordinary customer and the package doesn't contain the card backs, then I'll lower both of my tails. That'll mean you can just stay hidden. But if they turn out to be the thieves we're after, then I'll... Lay down. Huh? Why would she do that? It'd be a signal that we need to lay down the law. Oh. No way! I'm not getting on the ground. That'd be way too embarrassing. You think so? Ну да. Then maybe you can use your tails to pound your back. Вообще на глаз Бога есть. Why would she do that? Simple. It'd be signal that she had found the backs we're looking for. Сайн опять в шутки ударился. This is the first time I've met someone as creative with their words as I am. Have you ever considered a career in writing news headlines, Sino? Oh no, don't enable him. Вы знаете, что я сейчас скажу? Okay, if we keep standing around talking like this, the package is going to be late. Давай, шевеливайся. If they're the thieves, I'll lift one tail up and keep the other one down. If you see that, then you can come round them up. Стоп, а у нее-то есть глаз Бога? You're not going to lay down? No, I'm not laying down. Все, Сайна, твоя грязная мечта пошла лесом. Сорян. Где у нас адрес доставки? We're in the middle of nowhere, though. Are you sure this is the right place, Kirara? Let's see. The address is approximately 100 paces down the road from Caravan Rebot towards the desert, near the first flaming flower. That's the most suspicious address Paimon's ever heard. Ну-ка. Near the first flaming flower... Oh, we're here! Huh? There aren't any houses around here. Maybe the recipient planned on coming here to personally receive the package. I've had customers do that in the past. Ну, как скажешь. We're still a little early. In the meantime, why don't the rest of you go find a place to hide? And remember, watch my tails for the signal. Как скажешь. The customer will be here soon.
Мне кажется, они следят. We'll hide here. This spot is hidden, but with a clear view. Ну, подождем. I'm sure this recipient's up to no good. Who'd pick up a package in a place like this? Ну I да. agree. But for the sake of her company's reputation, we'll let her tell us what to do. Ох уж этот сарказм Сайна. What? As in her tails? Только у нее их два. Yeah, we get it. Мы поняли, да. Вы какое-то время ждете за камнями. О, Hey, look! Someone's coming. пришли. You from Komoni Express? That's right. You must be Mr. Dada Baba? Where's the package? Yes, this is your package. Here you go. I recommend that you open it and confirm the contents. I've been running to many places the past few days through all sorts of weather. The contents may have shifted, so it's best to check that everything's intact. No need. You haven't opened it to see what's inside, have you? Of course not. That would be against our company policy. But if the contents are valuable, I would still recommend checking them first. If anything turns out to be damaged, I could compensate you now. I said no need, didn't I? Why are you so persistent? You know, boss, this little lady's out here all on her own. We could use that to our advantage, you know. Hey, you. Are you... Yes, that's right. I wouldn't bring a bunch of people with me to deliver a packet. I'm no good at lying. And I can't keep my tails from moving everywhere. Look, she's giving a signal. But wait, Paimon doesn't recognize that signal at all. I nearly forgot. This just happens to be my 100th delivery. It's a really special moment for me. If you could let me know what I delivered, it would mean a lot to me. Her tails are moving all over the place. Does she need us to step in or not? Her tails keep moving and intertwining. They keep maybe she's trying to say that she mixed up... Seriously? There's no way anyone could get all that just from her tails. Это вообще тупой вывод. Something's not right. I can feel it. Oh, no, that's just part of my... Come on, boss. Enough talk. Yeah, nobody will ever know anything happened way out here. Then do you have a moment to leave a 5-star review? Sure. I'll leave a 5-star review after your... They got a knife! Forget the signals. We gotta save Kirara! Boss, she's got backup. What are you afraid of? Get him! Сейчас он им наваляет. Huh? Wait, that's Sino! The General Mahamatra! Sino? Rain outlines your fate. Witness the power of Guhua. Time for a light show. Готов. Kirara, are you alright? Yeah, I'm fine. Don't worry. Так, давайте подождем, пока яички просто это. Все отлично. Had I known you were here, we wouldn't have. Too late for that. And I don't want to hear any whining from you two either. Clear? Yes, crystal clear. General Mahamatra, I don't want to go to prison. Can't you just let us off this one time? That depends on how honest you are. Обломишься. We'll tell you everything.
What's inside the package? Card backs. Genius Invocation TCG card backs that we collected from different nations. Are Так. they the kind with a treasure chest design on them? Yeah, that's right. Wait, how'd you know that? We're just a group of treasure hoarders. That's all. Some hoarders were getting fed up recently with just stealing small stuff. They wanted to, Допустим. Go on. They wanted to pull off something big. You know, not just in one nation. All across Teyvat. All across Teyvat? Yeah, we were planning to steal prized treasures from different nations all at the same time. After pulling off a job like that, everyone would recognize us treasure hoarders as the most powerful organization across the world. Идиоты. But, seems like that's not gonna happen now. So what does any of that have to do? Well, the problem was we didn't know how to communicate our master plan to all the other treasure hoarders. But with how popular Genius Invocation TCG has become recently, somebody suddenly came up with the idea to use cards as a way to communicate our plans without being detected. So you were the ones who printed these card backs? Yeah, because every treasure hoarder knows what to do once they see a treasure chest. First you bury it so no one else can take it, then just add a little bit of... Hey, shut it! It appears you consider this ridiculous plan of yours more valuable than your own life. No, I'll talk. All you need to do is cover it with some wet dirt or sand, then wipe it off after a while. And it'll look like this. My fellow hoarders, this is the big job we've all been waiting for. Take up your daggers, put on your masks, and round up your sumpter piece. Oh, and for those of you without... Seriously? That's all it says? Ugh, what a waste. Hey, what do you mean, waste? That message will mobilize the treasure hoarders. He's right. The time and the other details are printed below that. Not Paimon. Oh, there it is. Objectively speaking, it's definitely a creative method of communicating information. But then why were you trying to retrieve these card backs? It's all because some fellow hoarders got addicted to Genius Invocation. All they needed to do was stick to the plan, but they couldn't help themselves and started playing the game. Not only that, they were even using our card backs and showing them off. И чё? But that wasn't the worst of it. Some of them ended up losing our card backs to other players. Понятно. Ah, you were afraid that your plans would be exposed, so you dispatched members to quickly retrieve the card backs that had been scattered into the markets. Not just the ones on the markets. We collected all our treasure chest card backs and we had them shipped back. We feared that our plans had already been discovered, so we were preparing to print another set of card backs. They would indicate a different time to initiate, but to take every precaution, we raised funding for everyone to send us the backs via Komini Express. That way we could guarantee the card backs would arrive safely and on time. Вот что бывает, когда курьеров используют преступники. Oh, thanks for the compliments. So the senders would stay at their original location to ensure that the operation could continue moving forward. Now that I think about it, that must be why the treasure hoarders came after the person who sold the card back in Mondstadt. Oh, right! It's no wonder we were running into the treasure hoarders left and right. They wanted to be sure that anyone involved stayed quiet. There! I told you everything I know. Hopefully that will help us make up for our mistakes. Please, Mahamatra Sino, show us mercy. Сейчас бы у Сайна милосердия You'll просить. each receive your due punishment. Enough talk. Come with me. Сайн им жопу-то надерет. Это точно. Давай отправимся в I've taken коронавирус. care of the criminals for now. I'll be escorting them back to Sumeru City shortly. I was only fulfilling my duty. You all did well. Sino seems like a completely different person when he's working. All right. Goodbye for now. Oh, wait! I still want to interview the champion of the Sumeru Regional Tournament! All right. Go. Tell me, Mr. Sino, what were your thoughts about the tournament? And did you have anything to say about the treasure hoarder incident? Genius Invocation TCG is a very good game. But to me, it's not just a game. It's an art form.
It allows people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. Я знаете, что думаю? Мне кажется, Михуё нужно было выпустить реально мерч по игре. Вот. Прям вот мерча очень сильно Геншину не хватает. Что Геншину, что Ханкаю, потому что если бы они выпустили мерч и выпустили бы вот эту вот коробку, мне кажется, что очень многие люди бы познакомились в реальной жизни и играли бы, ну, грубо говоря, там во многих городах, достаточно крупных, да, там есть 100 тысяч, типа, организовываем. Не знаю. Я бы сыграл в жизни. Даже если бы я проиграл... Это, кстати, мое вам пожелание тоже. Даже если бы я в жизни проиграл в отборочном, я бы все равно насладился процессом. Вот. Ну, то есть я бы все равно наслаждался процессом, и я бы получил огромное от него удовольствие. Просто огромное удовольствие. Вот. Ой. Текст какой-то вытянутый. Ну, оп. 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 Хоп. И вот так. Все. Так, мы продолжаем. Great answer. That'll be a perfect ending for my news piece. Therefore, I assure you that I will personally bring judgment to any criminals out there with the delusions of desecrating this game with their evil plans. No matter where you run or where you hide, you will not escape the punishment of lightning. Oh, I see. Let's stay calm. No need to get worked up. Now let me think. Not so genius thieves behind mysterious treasure chest card back plot finally... Got decked? Yes, that'll work nicely. These two make quite the team when it comes to words. Ну да. If that's all, then I should get going. I'll inform the other areas not to be gamed by these thieving treasure hoard. We will. So in the end, it turned out that the group of card snatchers we were tracking was the treasure hoarders all along. Still feels a little disappointing though. Paimon thought for sure those card backs would lead us to some valuable treasure. Don't say that. Think of the bright side. We uncovered a major international crime scheme. Логично. Oh, I definitely have everything I need for my exclusive news piece. If anything, Paimon regrets that we didn't get to see the mysterious inventors of Genius Invocation TCG. It seems everyone can't stop talking about that game. Я бы ответил вот так. In that case, how would everyone like to join me for a very special delivery? Чё? Huh? You mean it's related to Genius Invocation? That's right. I would have invited Sino along too if he wasn't busy. Oh, really? But didn't you say before that you can't disclose customer information? Yeah, but this time the situation's different. Let's just say this delivery wasn't assigned to me by the company. This package had been sitting at the company for some time because we could never locate the recipient. Even the neighbors didn't know where he went. Чё? Oh, so the company eventually took ownership of the package? Yup. The holding period passed just last month. But can't you just return it to the original sender? Well, it turns out the sender has passed away. Oh, that's terrible. Yeah, and I thought both the original sender and intended recipient would be disappointed if this package is left undelivered. So, I took the initiative and started asking around Sumeru in my free time.
Eventually, I found out where the recipient went and also learned a little about his past. Только не говори мне, что это Нахида, я тебя очень прошу. Amazing! So who is it? Или Нахида, или... Well, you'll have to come with me and see. Стоп. Расспросы по всей Сумеру. Этот, что ли, I шляпник? have a feeling that it'll be good to have some true genius invocation Шляпка? TCG players like you come along. Oh, sounds like another news story brewing. I'll tag along as well. Huh? Oh, now Paimon's really curious. What do you think, Traveler? Shall we join her? All right, then follow me to Vimara Village. Я надеюсь, это не те, о ком я подумал. Это же, мать его, не те, о ком я подумал, да? Это же не Аронара? Если они сейчас еще и Аронару запихают, который в карты играет, я вообще буду материться, наверное. The clues pointed to Vimara Village, but I'm not sure of which house they live in exactly. Guess we'll have to ask around. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapitum and that he's a scholar from the academia. Garvapitum. Got it. Погнали, спросим, что. Hi there. Do you know where Garvapitum lives? I'm afraid I've never heard that name before. He's a scholar from the academia. Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Sounds like he doesn't know. Let's go. Я вам отвечаю, это Аронара, ребят. Зуб нарыла. Это прям точно. Прям вот. Я не знаю, почему, мне кажется, это Аронара подписались правильно, чтобы... Hey there. We're looking for Garvapitum? I never heard of him. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Oh, someone just moved here? Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. Бывает. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vimara Village is the perfect place to take a vacation and relax. Got it. Thank you. We'll go talk to the head of the village. Don't mention it. If life is ever treating you hard, you can always come and live here for a while. Обязательно. Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapitum lives? We'd like to talk to him. Garvapitum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay. He said he needed to unwind a little. But hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. He doesn't seem to be very outgoing. Так вот задрот, скорее всего, который по ночам играет в I карты. don't know if that's his way of unwinding, but I'd say he's just keeping himself cooped up. Are you friends of his? Yeah, you could say that. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Спецпайман рожа, конечно. Ну-ка, дайте-ка я ее тоже заскриню. Так, сейчас, секунду. Сейчас я... Ну, у тебя и рожа пойман, конечно. Так. Замени.
О, это будет нормально. Ah, I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. He's staying up above. Look for the house in the corner. Great! Thank you very much! Don't mention it. I just want to see people who come here be happy. And away I go! This is the place. Let's try knocking and see if he answers. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapitum. Yes, that's me. Can I help you? Hello, Mr. Garvapitum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. A package. For me. Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Yes. It seems your friend submitted the package to our company before he passed. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness. And I wasn't by his side during the last moments of his life. Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. Что? I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Say what? He's one of the creators of Genius Invocation TCG? Why? Why does it seem that misfortune always befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. You really wouldn't mind listening? All right then. It's not much of a story, really. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, and kind. Жалко. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur. If I remember correctly, that's a pretty high position. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications. After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital, but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. He must have been worried that he was taking time from your own research. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. He was clearly the smarter of the two of us. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Over time, those cards became the basis for Genius Invocation TCG. It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. But in the end... Aw, don't be sad. Genius Invocation TCG is the result of your research together. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. After he passed away, I tried to play the game with someone else. But every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if he was still sitting there at the table. Да, это очень грустная I история, know it конечно. was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if the Traveler could hear. Yes,
Everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation, saying that I'm one of its creators. Это бывает, да. Я тоже через это прошел. Without Gulob, what meaning does the game have? Я тоже как-то задумывался сейчас сказать о том, когда у нас сидело двое на стриме, что какой смысл в канале, если у тебя, грубо говоря, только твой модер сидит на стриме, да, и все. То есть у меня тоже были такие мысли. Поэтому я его прекрасно понимаю. Я понимаю, что он хочет сказать. Right. Да. Смотри, что в посылке. What's this? A letter? О, будет ролик. My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. It's because... Hey, Gulob, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Hey, it's your turn. Gulob, are you okay? Garvapitum, you must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest. It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Да. Really? That's great news. Очень грустные. I've even made a device to help people find other players nearby. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm... Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar. Так. Now, it's my turn to help you make some new friends. Он дал ему какую-то карту. This way, I'll always be by your side, my friend. Сильно. Сильно. Gulob. That rascal. He was always this way. I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. Что-то я немножко... Вообще не люблю такие грустные истории. Ладно. Да. Да. That's right. We've seen that firsthand on our journeys recently. Согласен. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. You're right. Gulob. Is that what you were thinking when you left this letter? I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation TCG?" Well, Garvapitum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now.
It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to recovery. Ну да. Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. Тоже логично, в принципе. I think this is where we'll say goodbye. Эй! Oh. Are you going back to Fontaine now? That's right. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just to draft the articles alone. Oh, by the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. After all that we've witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? Yeah, we'll never see the game the same way. It means a lot more to us now. I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece. Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. And I should get ready to head back to Inazuma. I still have to report everything to my boss. Will do. I'm sure we'll all see each other again soon. Я даже думаю, моя дорогая Шарлотта, что увидимся мы уже в этом календарном году. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Почти уверен. Почти уверен. Ну, если я Геншин не заброшу, если еще что-нибудь не случится. Дамы и господа, ввиду того, что стрим идет 4 часа, да, давайте заканчивать на сегодня. Я при вас разве что сделаю вот что. Я разве что при вас выкуплю вот это. Вот так. Сделаю, да? Ну что, друзья мои, так я, пожалуй, вернусь на этот раз на место. Ну что, вот такой вот у нас получился длинный, насыщенный стрим. И я благодарю вообще всех, кто пришел. Еще раз, следите за новостями канала, потому что, повторюсь, слишком мало подписчиков, чтобы делать какой-либо паблик. Если получится, увидимся завтра. Если не получится, увидимся в воскресенье на Зайчике. Всем удачи,